Check whether I'm audible. So very good evening to everyone. I'm audible. Once after this video and audio is clear, just comment, then we'll start the session. I'm audible, right, to all? Okay, so we'll start the session. Yes. So, Vanaka Pasangla. Today we are going to discuss very important topic, and also it is very useful for a NEET exam. இதிலிருந்து நமக்கு either 2 question வரலாம் இல்லனா hardly ஒரு question வரலாம். But இதிலிருந்து question வர questions எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும். You can answer the questions within 1 minute. So என்ன டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் அப்படினா oscillation. So very important topic. இந்த oscillationல நமக்கு என்னென்ன டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம் அப்படினா simple harmonic motion என்ன, then simple harmonic motion எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதலாம், and if we know that instantaneous ஓட பொசிஷன் தெரிஞ்சுனா எப்படி நம்ம டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணலாம், or else டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணா எப்படி டைம் பீரியட் தெரிஞ்சுனா எப்படி instantaneous பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். And end of this what is this session, so we are going to calculate how to calculate the time period, because time period is very important for a simple harmonic motion. Okay, so once in the video உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படினா please subscribe and share the channel. So in the marathon nearly going to happen, what is 5+ hours going to be happen that, so don't miss that important session. So நிறைய கான்செப்ட் நான் டிஸ்கஷன் பண்ண போறேன், and also I'm going to discuss the very problem. Okay, நிறைய problem discussion பண்ண போறோம். So first of all I'll give you the idea. So நாம இந்த oscillation topicல என்னென்ன
points எல்லாமே discussion பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். Then we will discuss that all of the ideas one by one. Okay, first in the topicல என்ன discussion பண்ண போறோம் அப்படின்னா, so we are going to discuss that simple harmonic motion என்னன்னு பார்க்க போறோம். Yes, very important. Simple harmonic motion என்ன, periodic motion ஓட difference என்னன்னு பார்க்க போறோம். And also energy we are going to calculate, energy and also pendulum நம்ம calculate பண்ண போறோம். Especially we are going to discuss that spring pendulum we are going to discuss, spring pendulum, and also what is it, simple pendulum we are going to discuss that, simple pendulum discussion பண்ண போறோம். And also we are going to discuss that if it is a rigid body na எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So this is rigid body. So once இது oscillate ஆச்சு அப்படின்னா இதோட time period we are going to calculate. So this is very important. Pendulum ஓட maximum we are going to calculate time period தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம். Okay, so this is what is it, compound pendulum. So இந்த மூணோட ஐடியா தான் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போறோம். And for end of this session I will discuss that some problem I will discuss that. So while teaching the idea I will discuss the problem also. Okay va? So இது energy நான் சொல்லும்போது என்னென்ன energy discussion பண்ணலாம், because it is a motion ஓட எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா kinetic energy, and also we are going to discuss potential energy, and we are going to discuss what total energy நாம discussion பண்ண போறோம். Okay, so this is idea we are going to discuss what is the coming session one by one நாம discussion பண்ண போறோம். Okay, so we'll start this. First one நாம என்ன discussion பண்ண போறோம் அப்படின்னா, this is very important thing, motion ஓட types தான் நாம discussion பண்ண போறோம். So generally நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா we already discussed the one dimensional motion discussion பண்ணிட்டோம், two dimensional motion discussion பண்ணிட்டோம். So this is one special motion என்ன அப்படின்னா, this is what is we are going to discuss periodic motion னா என்னன்னு நாம discussion பண்ண போறோம். Very very important thing. இப்போ நான் periodic motion எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So periodic motion, what do you mean that periodic motion? So the motion, because it is a period na கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா, the motion repeats a regular interval of time என்ன சொல்லலாம், we can say it is a periodic motion சொல்லலாம். Yes or no? So we'll start the example with that. First we will define that. So motion எப்படி define பண்ணலாம், just I will start with the idea, right? So எப்படி define பண்ணலாம் motion, the motion, very important thing, motion it's repeats a regular interval of time. So regular interval of time என்ன சொல்லலாம், we can say it is what, periodic motion சொல்லலாம், interval of time. So இதுதான் என்ன சொல்லலாம், we can say it is a periodic motion சொல்லலாம் இல்லையா. இந்த periodic motionல ரெண்டு நாம discussion பண்ண போறோம். We are going to discuss two periodic motion. One is that this very important thing, rotatory motion. So example for rotatory motion எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So rotatory motion, this is very important thing, you must know clearly. So rotational motion க்கு example என்ன அப்படின்னா, we can take it as a planetary motion. அப்படின்னா என்ன ஆகும், the earth is revolving around the sun, okay, in particular orbit. So இதுக்கு time period இருக்கு. அப்படின்னா earth sun rotate பண்ணனுக்கு எவ்வளவு இயர் ஆயிரும், 1 இயர் ஆயிரும். அதே மாதிரி தான் so earth rotate by itself இல்லையா, அதோட time period என்ன சொல்லலாம், we can say it is 24 hours சொல்லலாம். அப்படின்னா அந்த 24 hours அப்புறம் it will come back to the same point. So we can say it is what is it, repeated motion நாம் சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த 24 கவருக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், it will come back to the same point. So அந்த motion என்ன சொல்லலாம், we can say it is a periodic motion சொல்லலாம். Okay, if we can go with this, இந்த pendulum நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, this pen is oscillating. So அப்படின்னா இங்க போயிட்டு இங்க வந்து again இங்க வர்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம், this is we can say one time period நாம சொல்லலாம். அப்படின்னா இது என்ன சொல்லலாம், we can say it is a time period நாம represent பண்ணலாம், right? So நான் எடுத்துட்ட circular motionல ஏதாவது ஒரு பாடியை இங்க டைட் பண்ணிட்டு நான் ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா it is also what is it, it is a periodic motion. After certain interval of time என்ன ஆகும், it will come back to the same point. Okay, so இங்க rotatory motion க்கு example we are saying that it is a planetary motion. So the planets revolving around the sun, it is a particular orbit இல்லையா. So இதோட time period நாம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, t is equal to 2 pi pi omega வச்சு நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். So this very important thing, rotatory motion after t time க்கு அப்புறம் again என்ன ஆகும், it will come back to the same point. Very important thing, this is what is the example, the planetary motion, planetary motion is the example for what is a rotationary motion. Very important thing. So இந்த planetary motion எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா வெச்சுக்கேன், இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்க சன் இருக்கு, இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகி again இங்க வருது அப்படின்னா வெச்சுக்கேன், it never come back, it never retrace இல்லையா, சேம் பாத் ரீட்ரேஸ் ஆகாது. So என்ன ஆகும் அப்படின்னா it வந்துரும் full round, again என்ன ஆகும், it will start from same point. Is it clear? It does not exhibit what is it, to and fro motion. Very important thing, no to and what is it, fro motion.
Yes or getting me point? So this must be no clearly. So planetary motion at the time, no to and what? Pro motion. Very important thing, have to know clearly. Apina pro motion apina, if it rotate again in now opposite way rotate out. Other we can say it is a to and fro motion. Example in the pendulum at the tennis. So the oscillate so in a pogum again in now it will come back to the same point. Again in the direction of pogum it will come back to the same point. So when I started rotatory motion la enna irukadu to and fro motion irukadu. So only what is it? It will take one dimensional மட்டும் தான் என்ன ஆகும் சரி two dimensional rotate ஆயிட்டே இருக்கும். Is it clear? So this is very important thing. இது என்ன சொல்லலாம்? It is a rotatory motion. So rotatory motion என்ன சொல்லலாம்? It is a periodic motion. After certain interval of time it will come back to the same point. இதுவே நான் இன்னொரு எடுத்துட்டேன் அப்படினா வெச்சுக்கங்க. This is very important idea is that oscillatory motion எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கங்க. This if I take it is what? Oscillatory motion. Oscillation. This is very important thing. Oscillation. Oscillation என்ன சொல்லலாம்? It is also periodic motion. Very important thing. Oscillation motion is also periodic motion. இதை எது exhibit பண்ணும்? So this very important thing that exhibit to and fro motion exhibit பண்ணும். So this is very important for oscillation. And also displacement huge irukad. It is a small displacement adha irukum. So the displacement very important thing x is what is very small displacement when it is an oscillation. Example we can take it as a pendulum is example for oscillation எடுத்துக்கலாம். So நான் இப்ப 10 pendulum எடுத்துட்டேன். This is my pendulum. This is what is the mass of the object m எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. This is what is the mass of the object is m. So என்ன ஆகும்? It is small displacement ஆகும் which makes angle what is a theta. Right? So இப்ப என்ன ஆகும்? இது இந்த டைரக்ஷன்ல போகும், இந்த டைரக்ஷன் maximum reach ஆகும். Once இங்க maximum reach ஆயிருச்சுனா என்ன ஆகும்? It will come back to the rest. Very important thing. So இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்? We can say it is at extreme point ன்னு சொல்லலாம். This very important extreme point. Extreme point. So at extreme point velocity of the particle என்ன ஆகும்? 0 ஆயிரும். If I take the pendulum இது oscillate ஆயிருக்கு. இங்க போனா என்ன ஆகும்? It will stop ஆயிரும். இல்லையா? What is the velocity of here is equal to 0 because particle comes to what is the rest position க்கு வந்துரும். Again என்ன ஆகும்? It will come back to the same point. Right? So again என்ன ஆகும்? It will retrace. இந்த டைரக்ஷன்ல வரும். Again எங்க போகும்? So இந்த டைரக்ஷன்ல போகும். So இங்க என்ன ஆகும்? It will come back to the rest. Right? What is the kinetic energy is equal to? Velocity becomes 0. So once velocity becomes 0 ஆச்சுனா what is the kinetic energy? It is also 0. So இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம்? Kinetic energy becomes 0 because velocity of the particle becomes 0. So this must be known clearly. Right? When it is an oscillation. Is it clear? So இங்க பாருங்க again it will come back to the same point. See here when I started the pendulum எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. This is what is that in the point நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Because இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்? Velocity in the direction. If it is moving in this direction, velocity in the direction la irukum, in the direction la irukum. This is what is the velocity of the particle if it is moving in this direction. Right? So in the point enna sollalam, we can say it is a mean position sollalam. This is what is a mean position. So if it is a come back to that what? Extreme maximum displacement ah irukumbodhu enna sollalam? This is what is it? Extreme position sollalam. And also it will come back to negative sollampodhu. This is what is it? This is also extreme position. Is it clear? This is very important idea you must know clearly. Right? So when it started that oscillation motion enna irukum and to and fro motion irukum. This very important thing have to know. And also idukku enna irukum? Time period irukum. Very important thing. Every oscillatory motions are periodic motion. This is very important. You have to know clearly. Yes or no? Every oscillatory motions are periodic motion. But the periodic motion is not a oscillatory motion. This is very important. Understand this, what is the oscillation. This very important thing have to know clearly. And one more thing is that it obeys, very important thing, it obeys the force F is equal to, because இப்போ நான் இது என்ன பண்ணிட்டேன், இது oscillate displacement பண்ணிட்டேன், due to the weight என்ன ஆகும், it will come back. So we can say restoring force சொல்லலாம், because மேல போறத கீழ இழுக்கும். So we can say it is a restoring force இல்லையா? So restoring force நாம எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படினா, this very important idea. Okay, if we started that very important thing, restoring force, because of the restoring force it is execute what is it? To and fro motion. Restoring force எப்படி define பண்ணலாம்? For us oscillatory motion க்கு restoring force என்னவா இருக்கும்? What is the restoring force value? So this is what is F is equal to, F directly proportional to, we can say, I'll put some constant here. So F is equal to K minus X power N ன்னு represent பண்ணலாம். This is for a force, restoring force oscillatory motion. அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி போச்சுன்னா again இந்த டைரக்ஷன் வரணும் அப்படின்னா restoring force act ஆகும். Because of restoring force only the object or else body or else
that what is it? Object is moving, object execute what? To and fro motion. Is it clear? So this is very important. N oda value enava irukum, it should be 1, 3 and 5 and what is it? 7 up to what is the n value irukalam. Sorry, not 6. This is what is it? Odd numbers. Generally we can say it is odd number, right? So n is equal to 1 nu sollambodhu enna sollalam, it is a simple oscillation, that is nothing but simple pendulum sollalam. n oda value adhigamaga because it is oscillate very slowly, n oda value adhigamaga force adhigamaga, it oscillate very fast. So higher value of n naam enna sollalam, this is what is a vibration sollalam, right? Vibration of the particle na sollalam. Okay, so the minimum value we can say it is what is it? N is equal to 1. That is what is a simple harmonic condition. Very important condition for simple harmonic motion enna sollalam. This is we can say f is equal to enna sollalam, minus k into x enna sollalam. This is very important things for a simple harmonic motion. This is idea you must know clearly. SN or getting me point? Very important thing. Is it clear? Now, so what I'm going to calculate that. So ipo f oda value na maatra. So f oda value based on the n poruthu maru. We'll discuss this idea. Then you will understand what is it, why we are using only odd numbers. Yes or no? I'll start with this. So if I edit that, now what I'm going to calculate that, listen carefully. I'm going to take example. I'll start with this. X oda value na edit. I'm taking the example for, yes. So x is equal to, so n is equal to 2 na edit. Just I'm taking n is equal to 2 na edit. Right? So if n irukum, because it is oscillate, na enna solla, n is equal to 2 na edit. Now this is very important. Now I edutiten vechukka. This is what is the body of the object. Object na edutiten. So this is what object. So in the point enna sollam, x is equal to 0 engiradhu enna sollam. This is what is that mean position. We can take it as a mean position. Right? If a particle enna directional displacement aayirukku appadina in the directional displacement aayirukku. Yes or no? The particle is displaced. This is what is the positive x direction. Idan I edutiten, I am taking what is the negative x direction edutiten. Right? This is positive x direction. This is what is the negative x direction. Now what I am going to apply that, force la apply pandra, f is equal to minus k x square la apply pandra. Right? Because this is what is the restoring force act aguma nu paakalam. Once restoring force irundhuchana, so object oda displacement in the direction la irukumbodhu force in the direction la irukum, opposite direction la irukum. Again, object oda displacement in the direction la irundha force oda direction opposite la irukum. We'll check it oscillate or not. Right? So I'm going to check it is what is it, positive x direction edutittu. X is equal to positive x na edutittu vechukuven. So what is the direction of f enava irukum? Yes, negative, because idhula na substitute pannumbodhu enna kedichirum. So negative square minus, right? So what is the direction of force? Is nothing but minus f nu kedikum. Appo na displacement in the direction la irukku, the force is in this direction. Yes, in this possible, in the case la over, because displacement in the direction la irukku, force opposite la irukku. Appo enna agum, object move agum, restoring force in a direction irukum, opposite direction. So the particle will come back to that mean position. Now if the particle is displacing x direction, minus x direction la displace agum. Now I'm going to calculate the force value. Nama calculate panna porom. Yes or no? So force value eppadi calculate pannalam? If x is equal to minus x nu substitute panna, x is equal to minus x. So what you will get, f is equal to minus of x the whole square enna kedichirum. Appo enna da kedikum, f oda value minus. So in that force and the direction, what is the direction of force? It is also what is the x direction. The restoring force irukave irukad. Apena f is equal to minus x square engiradhu enna sollam, is not a oscillation. This is very important thing, because there is no restoring force. This must be known clearly. Restoring force irukad. Is it clear? So this is very important idea. If I take some other example for this, just I'm going to take. So if I take x is equal to, second condition I am going to take, f is equal to minus x cube nu edutittu, because it is an odd number. X is equal to minus x square nu edutittu. Now I will start with this. So inga parunga, now I am going to take, this is my particle. This is what is my particle is here. Okay, now it is a displacement of the particle is x. So in the directional displacement agudhu, x directional displacement agudhu. So this is what is the question is that x is equal to 0 and sollambodhu enna sollam. This is what mean position. Very important thing. Now, so x oda value in the direction la irukku, positive x direction. Just I am substituting in this equation, f is equal to minus of my plus x cube nu sollama enna kedichirum, because plus
minus f. Because it is nothing but what? Just we can say it is what? Minus x cube. What is the direction of force? Because this is positive, this is negative. What is the direction of force? In the direction in the direction. Up in a particular displacement x direction, the force in the direction acted, it is opposite direction. Yes, it is a restoring force or the initial point. Now it is moving, particle moving in the direction of displacement minus x direction. The particle is moving minus x direction, right? So initially what I'm going to do, so just understand this one, x is equal to positive x, then f oda value minus x cube. If x is equal to negative x, f is equal to negative x, so f is equal to minus of minus x cube, right? So minus of x cube, it is also, it will come, what is it? Minus, right? Minus, so x square into x, x square minus x square and positive minus x. So if plus x f in the direction plus f direction. So if in the direction in the direction. Yes, so object in the direction move force opposite direction like that. Then object is moving x axis minus x axis, force is moving what? Force is direction in the direction plus x axis. So this force act as a restoring force. Because of that, the particle enna motion exhibit to and fro motion exhibit. So on the to and fro motion irundale, we can say it is what is it? Oscillation motion nama sollalam. Yes or no? Forgetting my point. This is very important thing. You have to know idea how to represent this oscillation. Is it clear? This is very important initial point of that. Up in the x cube, this is what is a oscillation. It execute what? Exhibit, it is a oscillation motion. So this must be known clearly. Any doubt? Clear? So I'm moving, next one is that. So now if we started that, yes, so necessary and necessary condition for simple harmonic motion. Enna condition alla irukano. Now if we started that, listen carefully. So if I add the time, because it is oscillation motion, just we know the condition. So this is what is it? Horizontal plane. Ipo inga object irukku vechuங்க. Just I'm taking, this is what is the object. The object or displacement in the direction irukku, in the direction irukku, right? This is what is it? X is equal to 0 enna sollalam. This is what? Mean position. So once if it is a reaches maximum point, and the maximum point then sollirukum, this is what is x is equal to this very, I'm representing a, it is an amplitude. Okay, so then this is what is a maximum displacement or this is what extreme position, right? If it is moving negative x direction, the object is moving negative x direction at the time, negative displacement, this is also extreme point and oscillation motion at the time, so two extreme position, one mean position. In the extreme position, velocity of the particle, this is maximum, velocity of the particle maximum. So now oscillation and the mean position, velocity of the particle maximum. So inge pogumbodhu enna agum? Rest ku vandurum, particle come back to the rest, because extreme position of particle enna varukum? Rest varum. What is the kinetic? Velocity becomes 0, kinetic energy enna varukum? So 0 varukum. So what about this point? Velocity becomes 0, the kinetic energy becomes 0. So because of the velocity, ena and the point la rest ku vandurum particle. Now I'm writing that necessary condition for simple harmonic motion. Very, very important thing. So because it is a periodic motion. So periodic motion ellathiyum eppadi represent pannalam appadina in sine cos function la we can represent that. Okay va? So first I am going to represent that, how to find that equation for necessary and sufficient condition for simple harmonic. We'll discuss that. So because it is a restoring force, it will object, it will come back to that what? Mean position. So I'll start with that restoring force. Define pannalam. This is what is a restoring force. I'm representing the restoring force. I'm going to represent. So restoring force represent pannalam. F is equal to minus k into x and represent pannalam. For a simple harmonic motion, n oda value is 1, right? So in the displacement, the particle force in the direction like that. So F represent pannalam. Just I'm representing that mass into acceleration. This is very important. Minus what is it? K into x. Right? So m and a is equal to minus k by m into what is it? X. Right? This must be known clearly. If I add the time, a define pannalam. So in terms of displacement, so because second derivative d square x by what is it? Dt square, that is equal to what is it? Minus k by m into x. So if it is come this side, so d square x divided by dt square
is equal to what? Sorry, we can say it is a in the side na kondu vandha so we'll get plus. So this is what is a k by m into x is equal to 0. So this is very, very important. This is a condition for simple harmonic motion, right? So what is the condition for simple harmonic motion? K square x divided by dt square, sorry, d square x divided by dt square plus k by m into x. So this k by m is nothing but constant. What is a constant is that? So we can represent that angular frequency in a represent palam. So k by m is equal to what? This is what is a omega. If you want to calculate omega, yes, we can say it is a omega is equal to what? Root under k by m. So this is very important while starting the simple harmonic motion. Yes or no? So irka equation in the formula, so in the equation obey pannom. If we solve this problem, okay, if we solve this question, this function, namakku kedaikira function la enna varukum? This is nothing but periodic function. Enna varukum appadina just x is a variable na eduthiten appadina x is equal to a sine omega t plus phi na represent pannalam. This is very important for an equation for simple harmonic motion, right? So if a sine function use pannita, it starts from mean position la start agum. We'll discuss that clearly, right? So this is very important condition, and also it should obey what is it? To and fro motion. Edha obey pananum? To and fro motion obey pananum. One more thing is that, so it obeys what is it? To and fro motion. If I add the time, it obeys what is it? To and fro motion obey pananum. Right? So we'll start that based on this. I'll take the example for this. Okay, va? So now at the time, now it is a given is that simple harmonic motion or equation at the time. I'm writing that simple harmonic motion equation. So I'm taking that what is that? Y is equal to a sine omega t. So question is that, is it exhibit simple harmonic motion? We'll check. So d square, we have to know this d square y by dx dt square plus what is it? Omega square x is equal to 0 obey panucha, we can say it is a simple harmonic motion. Yes or no? Now we'll start with this. Represent first I'm going to have to do that render time differentiate. First time differentiate. So this is y. I'm doing second time, first time differentiate. dy by dt. Yes, sine function, sine differentiate cos. So we can say a cos the difference, sine differentiate cos omega t, then omega t differentiate omega. So this is what is the velocity, right? Again I'm differentiating that d square y by dt square. Second time differentiate so the a omega cos omega differentiate so we can say minus sine omega then t, then we have to differentiate omega again. Okay, omega t differentiate omega. So what you will get? So this is what is it? Minus a omega square sine omega t, right? This must be known clearly. This is what is a displacement. So this is y, because everything is a displacement in y is a variable. So y is equal to what is a 0. So if in the equation la substitute pallama, so can we substitute here? So d square y by dt square engiradhu sollalam. This is what? Minus a omega square sine omega t, then plus omega square, then y oda value another a sine omega t. So this is negative, this is positive, cancel is equal to 0. Yes, it obeys that simple harmonic motion equation. This is what is it? Simple oscillation solla. Yes or no? It is a simple harmonic motion. It is a oscillatory motion solla. Is it clear? So one more question I will give you that. So this is y is equal to e power I omega t. Y is equal to e power I omega t. Is it exhibit simple harmonic motion or not? Check. So we must know the equation is that. What is the equation is that? Yes, general equation. So simple harmonic motion, this is what is d square y by dt square plus omega square y is equal to 0. Yes or no? So we'll start with this. This is idea. You must know clearly. Am I audible right to everyone? If it is audible, just comment. Everyone, am I audible right? Yes, sir. Pradeep Kumar is good. Because many of the students are there, but nobody is answering. Yes. So now what I'm going to calculate that. This is simple harmonic motion. Check. Just we'll start. Calculate now.
So first I'm going to start dy by dt. Just I'm starting dy by dt. So dy by dt. என்ன கிடைச்சது dy by dt? So I'm differentiating that. E power x differentiate பண்ணா e power x. So it's like this is what is a ன்னு எடுத்துட்டேன். I omega நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? Thus I'm writing a. அப்ப நான் differentiate பண்ணா e power I omega t. I omega t differentiate பண்ணா I omega. Right? This is for the first derivative. I'm doing second time. So d square y by dt square is equal to. So again I differentiate பண்றேன். Again நான் இத பண்ணும்போது I omega t. Yes, it is already I omega. Second time பண்ணும்போது என்ன இருக்கும்? You will get I omega. Right? So I எப்படி represent பண்ணலாம்? This is what is iota. Root of minus 1 is what is values. Minus 1 is that I value. Right? So because ரெண்டு time இருக்கனால, so we can say e power I omega t. Right? So I square omega square னு சொல்லலாமா? So I oda value root minus 1 னு சொல்லும்போது இத நான் ஸ்கொயர் பண்ணா கிடைச்சிரும். This is what is if I square, you will get a minus 1. Clear? So இப்ப நான் substitute பண்ணா போது என்ன கிடைச்சிரும்? This is what is a minus omega square e power I omega t. So this is what is the second derivative, d square y by dt square. Is it clear? Everyone understood, right? So can I substitute in this equation? Second equation, it's in the equation of oscillation, substitute panna. So என்ன கிடைச்சிரும்? If we substitute here, minus omega square e power I omega t plus omega square, right? So this is what is a e power I omega t. So it is also what is that? Oscillatory motion. Is it clear? Because it is equal to 0, it is also oscillatory motion. This is very important idea, you must know clearly. Right? Everyone understood, right? So next one is that. So I'll give one more question is that. So what is the question is given? Y is equal to sine cube t. Or else I'm writing the sine cube. Sine cube. Or else cos square. Then we can go with this. Sine square. Y is equal to a cos square omega t. So question is that, is it simple harmonic or not? So whether check the equation is SHM or not. Can you check this one? Try to answer this one. Try to answer and tell me what is that answer you will get. Can you solve the problem and tell me the value? Yes. So we'll start. So first we have to write. So because it is square function, so what you have to do? So you have to expand this function. So I'm writing that y is equal to a. I'm going to write the expansion. So cos square theta. How you will write it? Don't substitute sin square theta plus cos square theta. Because there itself, if you cos convert into sine, the sine itself what is square function. Okay. So now we can use this equation. So we can say it is what is cos square theta is equal to 1 by 2, 1 minus cos, sorry, because it is a plus cos omega 2 omega t. Right? This must be known clearly. Cos square theta is equal to 1 by 2, 1 minus cos 2 theta. Right? That is the relation you have to know clearly. So I'm substituting this one. So this is 1 by 2, 1 plus cos 2 omega t. Right? This is function. Now we will check this one. First equation. So first I'm going to differentiate this value. So first time I'm differentiating dy by dt. So what we can say it is what? So a by 2, if we multiply that, d by dt, I'm multiplying what? A by 2 inside plus what is a by 2 cos omega t. Cos 2 omega t. So if we, because it is a constant value, if we differentiate, this will become 0. So this is a by 2. This is what is it? Sine, because it is a minus sine 2 omega t into what is it? 2 omega. So here itself you can understand this bit because this term is missing. This a by 2 term is missing because it is y. In that y you will find what? A by 2 ங்கிறது நீங்க இருக்கும், but second derivative பண்ணும்போது என்ன இருக்கும்? A by 2 ங்கிறது மிஸ் ஆயிரும். அப்படினா it is not a simple harmonic motion. Because we'll discuss that. எப்படின்னு சொல்லலாம். If I am differentiating one more time, d square y by dt square. So என்ன கிடைச்சிரும் பாருங்க. So this is minus a by 2. So again நான் என்ன பண்ணறேன்? So sin differentiate பண்ணா what you will get? Cos 2 omega t என்ன கிடைச்சிரும்? 2 omega the whole square. Right? So இப்போ நான் equationல substitute பண்றேன். What is the equation? d square y by dt square plus omega square y is equal to 0. This is what is a simple harmonic equation. So can we substitute here? So இதல நான் substitute பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிரும்? So minus a by 2
then what you will get? 4 omega square cos 2 omega t, right? Cos 2 omega t. So a boda value na substitute pandren, plus a by 2 plus what is a by 2 cos 2 omega t is equal to what? 0. Because if it is omega square ulla multiply panda, this is omega square, here it is also omega square. So appo enanga parunga, so this is not possible, idu cancel agarukana possible illa, right? So this is not equal to 0. Enna sollalam, this is not a what? Simple harmonic motion, not a simple harmonic motion. Appo na sin square function, cos square function, sin cube function, cos cube function ellame enadhu, it is not a simple harmonic motion. Is it clear? This must be known clearly. Is it periodic motion? Yes, it is a periodic motion because omega is there, so it is a periodic motion. We can calculate period, nama calculate panala, right? So this must be know how to approach that, what is it, simple harmonic or not. So this is idea you must know clearly. Yes or no? Even if we take this one, now in the point edutha just wait before. Yes. So now what we are going to calculate, that next one is the velocity and acceleration of the simple harmonic motion. Okay, so this very very important idea, how to calculate velocity and acceleration. Ida base panni da namakku enna irukum, problem irukum. So you must know this idea clearly. Okay, so how you will calculate that velocity and velocity as well as what is the acceleration? First we will go with that simple harmonic motion nama calculate pannalam, then we will start. Before that we must know this thing, the instantaneous position of the particle. So we must know eppadi therinjikalam appadina, if I take a spring na eduthutten appadina vechuka, I am taking what is a spring. Spring is also what is it? It is a simple harmonic motion. Idu enna agum, na iluthu vittutena enna agum, so ilukumbodhu restoring force will act opposite direction. Vittutta appadina enna agum, idu move agum, it will come back to the same point. Appadina enna agum, so to and fro motion exhibit pannum. So we can say it is a spring, also we can say it is a simple harmonic nama sollalam. So ipo na eduthiten, now it is an example for this. This is what? Simple harmonic motion. Na eduthiten, this is what? My horizontal plane. இப்போ என்ன இருக்கு இங்க, ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், this is what is a spring நான் எடுத்துட்டேன், spring எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, so this is what is a natural length சொல்லலாம். If there is no extension, this is we can say it is a natural length நம்ம சொல்லலாம். Natural length னா அப்படின்னா x is equal to 0, there is no extension, x is equal to 0. So இந்த point என்ன சொல்லலாம், this we can say it is a mean position சொல்லலாம், right? This mean position. Clear? Now இதை நான் extend பண்றேன்னு வச்சுக்கேன், just I am going to extend this one. So in the point actually this is what is a mean position. So in the இடத்துல so this point is displaced. S no xங்கிற pointல x நாட்ங்கிற pointக்கு என்ன இருக்கு, displacement ஆயிருக்கு. Now so restoring force in the direction act ஆகும், it will opposite because it is a displacement in the direction act ஆகுது. The restoring force will act, what is the direction is that? Opposite direction, minus k into x. Clear? So இதை நான் எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த equation, because it is a periodic motion, the sin and cos function are periodic function. இல்லையா? So இதோட period displacement எப்படி represent பண்ணலாம் அப்படின்னா, the displacement of that oscillation we can say a sin omega t plus phi னு represent பண்ணலாம். We'll discuss that clearly when it is a phase diagram. Okay, y is equal to sin omega t plus phi. எதனால இதை நான் periodic functions எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். Now if we started that, listen carefully, because sin 0 நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். First I'll take it as a phi. If it is a phi is equal to 0, now I'm representing sin omega t in eduthutten vechuken. So I'll start omega t. So this is what is the displacement of the particle. This is what is the time nu eduthutten vechuken. At t is equal to 0 na substitute pannana y oda value enna varukum 0 var, right? Because omega va eppadi represent pannalam, omega is equal to 2 pi pi t nu represent pannalam, capital T. This is what is t. In the capital T ingradhu enna sollalam, time period for oscillation, time period na represent pannalam. This must be know clearly. This is what is a time period. So small t ingradhu enna sollalam, ennoda time la. So t is equal to half the time, 3/4 t by 4 அப்படிங்கிறது நம்மளோட time. So given time, given time. Is it clear? So now if we substitute here, if t is equal to, I am going to substitute half of the time na எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, because total time ingradhu என்ன சொல்லலாம், total time ingradhu பாருங்க இங்க போயிட்டு, so this is what is the maximum point, again இங்க வரும், then in the directionல move ஆகும், it will come back to the same point. அப்படினா so இங்க போயிட்டு again இங்க வர்றதுக்கான time தான் என்ன சொல்லலாம், we can say it is a total time t னு சொல்லலாம். அப்படினா for one oscillation சொல்லும்போது what is the time, one mean position to extreme position சொல்லும்போது what is the total time,
t by 4. So இது என்னவா இருக்கும்? இது t by 4. இது என்னவா இருக்கும்? t by 4. This is what is a t by 4. இல்லையா? For complete oscillation என்ன சொல்லலாம்? What is the time period is nothing but 4 time t by 4 என்ன சொல்லலாம்? This is what is a complete oscillation or a time period. Clear? புரிஞ்சுதா? Clear? This is very important. Have to know clearly. For one oscillation எடுத்துட்டேன். அதாவது mean position ல இருந்து extreme position க்கு போறதுக்கான time t by 2. Then extreme position ல இருந்து mean position க்கு வர்றதுக்கான time என்ன சொல்லலாம்? t by 4. Sorry, t by 4, t by 4. So என்ன கிடைச்சிரும்? So for one half of the oscillation சொல்லும்போது என்னவா இருக்கும்? t by 2 ஆ இருக்கும். Clear? This must be no clear. So இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன்? I'm going to give the value of this. இங்க நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா if it is a taking that நான் sin functionக்கு நான் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா this is what is a function. இப்போ இது என்னவா இருக்கும்? Because it is a total time period நான் என்ன சொல்லலாம்? This is what is the total time period is t. அதுல பாதி என்ன சொல்லலாம்? t by 2. அதுல பாதி என்ன சொல்லலாம்? This is what is a t by 4. This is what is a 3t by 4. Is it clear? This must be no clearly. Yes or no? Clear? This is very important. After t க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? It will start from இங்க எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும். So that's why the sine function we can say it is a periodic function சொல்லலாம். After t interval it will start from same point. Yes or no? The particle எல்லாம் எங்க மேல எப்படி மூவ் ஆகும்? It will move upward direction. So இங்க என்னவா இருக்கும்? It will move upward direction. அப்படினா இந்த 0வும் after t க்கு அப்புறம் இருக்க டைம் என்னவா இருக்கும்? It is particle-ஓட displacement எந்த directionல இருக்கும்? Upward direction. So this is we can say it is a periodic function நாம represent பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் cos function எப்படி represent பண்ணலாம்? It is also periodic function. So y cos omega t ன்னு எடுத்துட்டேன். This is what a. But it starts from what is it? Mean position. So இங்க எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? x is equal to 0 னா என்ன சொல்லலாம்? It start from origin. But cos function எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா it will start from what? Extreme point ல start ஆகும். This point is at y. This is what is a t ன்னு represent பண்ணலாம். Clear? So this is very important understanding of this. Clear? Everyone understood, right? So இது என்னவா இருக்கும்? This is what is it? This is total time t. Again after some time. Okay, இங்க இருந்து இது வரைக்கான டைம் என்ன சொல்லலாம்? t ன்னு சொல்லலாம். After time some tங்கிற டைம்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? It will start from same point. So sin function and cos function என்ன சொல்லலாம்? We can say it is a periodic function ன்னு நாம represent பண்ணலாம். So this must be no clear. Yes or no? Any doubt up to here? So this is very important. You have to know clearly. Yes or no? So this is very important for a simple harmonic spring. So this is what is a mean position. When it is a move away from that, what is the mean position? It reaches what? Maximum displacement. Adana solla. We can say it is a extreme position. Nama represent panna. This must be know clearly. Ipa na enna calculate panna poran appadina. Now understand this one. Ipa namakku enna therinjiruchu? Just we know that equation namakku therinjiruchu. What is the equation is that? So y is equal to a sin omega t nu eduthiten. Now question is that once if we know the time, can we able to calculate position? Yes, we can calculate using this one. So இதை வச்சு நாம என்ன calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா instantaneous position calculate பண்ணலாம். Instantaneous position of the particle நாம calculate பண்ணலாம். Example, என்னோட டைம் எடுத்துட்டேன் t is equal to t by 4 ன்னு எடுத்துட்டேன். t is equal to t by 4. Can you able to calculate the position of the particle? Yes, you can calculate. எப்படின்னா இந்த t by 4 எடுத்துட்டு போய் இங்க நான் substitute பண்றேன். So what you will get? அந்த பாயிண்ட்ல நான் position calculate பண்ணலாம். So எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பாருங்க. Now I'll start. So this is what is that? A sin omega what value 2 pi by t. Then what is it? Omega t what value t by 4. So இது cancel, இந்த t cancel, என்ன கிடைச்சிரும் t. So என்ன கிடைச்சிரும்? sin pi by 2 என்ன கிடைச்சிரும்? You will get a எங்க கிடைச்சிரும். Yes, எங்க இருக்கும்? Extreme pointல இருக்கும். Clear? So this must be no clear. Even நான் எடுத்துட்டேன் t is equal to some other value நான் எடுத்துட்டேன் 3t by 4 ன்னு எடுத்துட்டேன் 3t by 4. So we can calculate the position of the particle. Calculate பண்ணலாம். Y is equal to a sin. Okay, so 2 pi by t omega ஓட value, t ஓட value என்ன சொல்லலாம்? This is what is a 3t by what? 4 ன்னு சொல்லலாமா? இது cancel ஆனா 2. அப்பனா we can say it what? 3 pi by 2. What is the 3 pi by 2? Minus a. So this is what is the negative extreme la irukku. So we can calculate the position. And also if we know that what is it? Amplitude தெரிஞ்சிச்சுனா வெச்சுக்கோங்க. See here, if we know the time, we can calculate position of the particle. நாம calculate பண்ணலாம். If we know the time, so very important thing, if we know the time, we can calculate position. If we know the position, we can calculate time period. நாம calculate பண்ணலாம். Clear? So இப்ப பாருங்க நான் எடுத்துட்டேன். So position of the particle a by 4 ன்னு எடுத்துட்டேன். a by 4 or else a by 2, whatever the things. So a by 4 ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. So this is what is a by or else half of the time. a by 2 ன்னு எடுத்துட்டேன்.
we can go one more. Yes, it is a by 2 னு எடுத்துட்டேன். அப்ப என்ன சொல்லலாம், this is what is the extreme pointல இருக்கு, this is what is x is equal to 0. so இது என்ன சொல்லலாம், x is equal to a எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்ப பார்ட்டிகல் எங்க இருக்கு, இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு, இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு. x is equal to what, x is equal to a by 2ங்கற பாயிண்ட்ல இருக்கு. क्वेश्चन புரியுதா? அப்ப நான் t is equal to 0 ல இருந்து t is equal to 0 ல இருந்து so இங்க வரக்கான டைம் நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். what is the time taken when it's starting from mean position to a by 2 க்கு வரக்கான டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? this very important idea you must know clearly. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், எந்த டைம் ஆயிருக்கு, so இந்த டைம் நான் கால்குலேட் பண்ணனும், a by 2ங்கற கால்குலேட் பண்ணனும். initially 0, இப்போ என்ன விட இருக்கு, a by 2 வந்திருக்கு. அப்ப நான் y ஓட வேல்யூ என்னது, y ஓட வேல்யூ, so y ஓட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? now if we take, so y is equal to a by 2. now can I substitute in this equation? இதல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, y க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. a by 2 is equal to a sin omega t. yes or no? இந்த a வும் இந்த a வும் cancel. அப்ப நான் sin inverse of what, sin inverse of 1 by 2 is equal to what, omega t. so sin inverse of 1 by 2 ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், sin எந்த வேல்யூக்கு 1 by 2 வரும், sin எந்த வேல்யூக்கு 1 by 2 வரும், pi by 6, right? if you substitute here, what you will get, pi by 6 is equal to what, 2 pi by omega, so 2 pi by t into t, small t. அப்ப என்ன ஆகும், so இந்த cancel, இந்த term cancel, then t is equal to what is it, capital T divided by 20. so this very important thing. அப்ப நான் t is equal to 0 ல இருந்து a by 2 வரக்கான டைம் என்னது, so t by 12. this very important thing you have to know clearly. yes or no? so once if we know that time, we can calculate position of the particle. once if we know the position, we can calculate time and நாம calculate பண்ணலாம். so finally, it's very important thing is that இப்போ நான் எங்க இருந்து எங்க மூவ் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க, I'm going to move from, okay, I'm going to move, எங்க இருந்து எங்க மூவ் பண்றேனா, so yes, so we know that if நான் எடுத்துட்டேனா, this is what is it, my pendulum, the spring நான் எடுத்துட்டேன், just I'm taking the spring here, நான் எடுத்துட்டேன், this is what is horizontal, this is what is my spring, இது என்னோட spring நான் எடுத்துட்டேன். so this is what is it, x is equal to என்ன சொல்லலாம், this is what 0. இப்போ இங்க இருந்து இந்த maximum x is equal to a வரக்கான டைம் என்ன சொல்லலாம், we can say it is a t ன்னு சொல்லலாம், சரி t by 4 ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா. this is what is the t by 4. so what is the time, so time taken, so time taken to move where, so this is very important to move, this what is it, x is equal to 0 to a க்கு வரக்கான டைம் என்ன சொல்லலாம், this is what is it, t by 4, capital small t is equal to t by 4. just now we discussed that. so x is equal to 0 ல இருந்து a by 2 வரக்கான டைம் என்ன சொல்லலாம், t is equal to t by 12. the question is that எங்க இருந்து எங்க வரேன், so I'm going to move from, so a by 2, so this is what is x is equal to a by 2 ல இருந்து a க்கு வரக்கான டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், just we can do that, what is it, subtract பண்ணாவே போதும். then you will get that, what is it, we can calculate that the displacement, what is the time taken from இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்க்கு வரக்கான டைம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம். so this must be know clearly. is it clear? so this is very important understanding of this. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், so this is what is the a to a by 2 நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா, so இத நாம என்ன பண்ணணும், we have to do the subtraction, then we can calculate the value of this. is it clear? any doubt? so this very important idea you must know clearly. yes or no? once if you know the position, you can calculate time தெரிஞ்சிச்சா அப்படினா, you can calculate the position calculate பண்ணலாம். so to calculate instantaneous, we are using this one, very important thing, instantaneous position calculate பண்றதுக்கு நாம இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்றோம். this must be know clearly. any doubt up to here? so this very important idea. next one, what we are going to calculate that velocity and acceleration எப்படி calculate பண்ணலாம்ங்கறத நாம பார்க்கலாம். okay, so what we are going to calculate velocity and acceleration எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பாருங்க பார்க்கலாம். now if I take that word, position of the particle எப்படி represent பண்ணலாம், y is equal to position of the particle a sin omega t. so this is what is a plus phi ன represent பண்ணா, this is what is the phi ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், this phi is the initial phase ன்னு சொல்லலாம். we'll discuss that initial phase. is it clear? so we'll discuss what is the initial phase and everything. okay, if I take initial phase is equal to 0 நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, if initial phase is equal to 0, நமக்கு என்ன கிடைக்கும், y is equal to a sin omega t ன்னு மட்டும் கிடைக்கும், right? so the question is that we have to calculate velocity, நாம calculate பண்ணலாம். எப்படி velocity calculate பண்ணலாம், so this is the equation is 1, very important thing. what we are going to calculate this, so second one is that velocity நாம calculate பண்ண போறோம். what is the velocity of the particle, we are going to calculate velocity நாம calculate பண்ணலாம், right? velocity எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பார்க்க,
because we know the position, அதை differentiate பண்ணா உங்களுக்கு velocity கிடைச்சிடும். This velocity vector is equal to என்ன சொல்லலாம்? So dy by dt. This is what is the dy by dt. So எப்படி calculate பண்ணலாம்? So இதை differentiate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So a sin differentiate பண்ணா cos, again omega t differentiate பண்ணா omega. So we will get cos omega t. This must be no clear. Clear? So y is equal to, so v is equal to velocity ங்கிறது எப்படி define பண்ணலாம்? a omega cos omega t define பண்ணலாம். Right? So see, understand this one. In the cos omega I'm going to represent in terms of sin function la represent பண்ண போறேன். We'll discuss that. I'm going to represent in terms of what? Sin function. So this is very important idea. Yes. So this is what is the velocity of the function. So இப்போ நான் sin function define பண்ண போறேன். எப்படி sin function define பண்ணலாம்னு பாருங்க. So sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So v ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? v is equal to, so can I write a omega? I'm going to write, so we can say root under 1 minus sin square theta ன்னு எழுதலாமா? Sin square omega t. Sin square omega t. I'm multiplying a inside. What you will get? So omega root under, so this is what is a square minus a square sin square omega t. Right? So what is that? A sin omega t ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is y, but square பண்ணிருக்கனால can I represent this one like this? A, sorry, omega எப்படி represent பண்ணலாம்? Omega root under what? So this is what is a square. இதுக்கு பதிலா நான் என்ன எழுதலாம்? We can represent in terms of y square. This is what is a velocity vector. So when it is oscillation, okay, this is condition for velocity vector. This is what is a velocity vector na represent பண்ணலாம். Yes or no? Everybody make point? So this is very important idea. You must know how to represent that velocity vector in that one dimensional motion, அதாவது simple harmonic motion. Is it clear? This must be no clear. Yes or no? Now if we started that, very important relation is that, see here நான் இப்ப எடுத்துட்டேன். What I'm going to do here, this is what is the second part of it. So இப்போ எனக்கு velocity தெரிஞ்சிருச்சு. I'm going to calculate maximum velocity நான் calculate பண்ண போறேன். எப்படி maximum velocity எப்படி calculate பண்ணலாம்? We'll start. So I told you that because it is an oscillation எடுத்துட்டேன் அப்படினா, this is what is it? X is equal to 0. Then this is what? X is equal to a. இது என்ன சொல்லலாம்? இது negative direction, x is equal to what we can say? It is a minus a ன்னு represent பண்ணலாம். X is equal to minus a. Clear? So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். This is what is a negative positive displacement. இது what is a negative displacement. இல்லையா? So I told you that because it is a rest, what is the velocity? Becomes 0. அப்பனா x is equal to a வா இருந்துச்சு அப்பனா velocity என்னவா இருக்கும்? 0. This is what is the mean position. If you substitute y displacement, y is equal to a வா இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கலாம். Particular displacement. If it is a, so y ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Upward directionல move ஆயிட்டு இருக்கு. Just understand, x ங்கிறது horizontal direction, y ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a vertical directionல move ஆயிட்டு இருக்குறத நாம represent பண்ணலாம். Clear? So now if I substitute here, what I will get? Y is equal to a ன்னு substitute பண்றேன். I'm substituting what is y is equal to a ன்னு substitute பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிரும்? So v is equal to a, sorry, omega root under a square, y is equal to a ன்னு substitute பண்ணும்போது a square is equal to what? 0. So up in an extreme position, what is the velocity of the particle? Becomes 0. So this is nothing but extreme position. Velocity என்னவா இருக்கும்? Velocity of the particle, velocity, so become what is it? 0. இது புரிஞ்சுதா? So this must be no clearly. Clear? So this is very important idea. Second, I am going to take y is equal to, I am taking y is equal to 0 ன்னு எடுத்துட்டேன். Displacement is equal to 0. அப்பனா particle என்ன ஆகல? So it is not moving, it is remains what is it? And then the position சொல்லலாம், this is what is it? Mean position ன்னு சொல்லலாம். X is equal to 0 அப்பனா mean position, x is equal to a na, we can say it is a extreme position. Because it is moving in what is the direction? Is that vertical directionல மேலேயும் கீழேயும் move ஆகுது. அதனால displacement I am taking is y. Clear? So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் 0 எடுத்துட்டேன்னா y is equal to so v நாம calculate பண்ண போறோம். I am going to calculate v. So what is the value of v? உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Try to answer this one. So எப்படி calculate பண்ணலாம்? So this I am going to substitute v is equal to, so omega root under a square, y க்கு பதிலா என்னது 0. So what you will get? So you will get that what? Maximum, where it is at? A omega. So this is what is it? Where you will find the maximum velocity. So this is what is it? The maximum velocity where? It is at extreme position. Sorry, mean position.
Clear? So this is what is it? Maximum velocity at where? Mean position. Clear? So this must be no clear. Everyone understood, right? So this is very important thing. The velocity of the particle in simple harmonic motion, extreme position என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். Mean position என்னவா இருக்கும்? Maximum இருக்கும். What is the value of maximum velocity? A omega is the velocity. This must be known clearly. Clear? Everyone understood, right? Now I am going to calculate that. இப்போ displacementக்கும் velocityக்கும் என்ன relation நாம calculate பண்ண போறோம். Displacementக்கும் velocityக்கு என்ன directionல இருக்குன்னு calculate பண்றோம். So we'll start with this. The relation between what is the displacement and velocity? So the relation between displacement y versus what is it? V. We are going to deal with this one. Right? So what is the velocity எப்படி represent பண்ணலாம்? V is equal to velocity vector எப்படி represent பண்ணலாம்? So we can represent that V is equal to so omega root under a square minus y square, right? A square minus y square. I'm going to deal with this in the v kum y kum enna relation nu edukren. So I'm going to rearrange this equation. So then sollalam, so v by omega, so this is what is a whole square because it is root irukku, inga square panna root cancel airum, a square minus what is it? Y square. A square minus y square. Clear? So ipo enna pannalam? So we can rearrange this one. So ipo enna kedachirum? V square by omega square. So இதே என்ன ஆயிரும்? கீழே இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் plus y square. So this is what is the a square நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. A square கீழே வந்துட்டா என்ன வந்துரும்? So this we can get, this is become 1, this is a square, this is what is the a square. So what is the equation? Because it is the equation is that எப்படி equation சொல்லலாம்? This equation is what? So this is what is x square by a square plus y square divided by b square is equal to what? 1 சொல்லலாம். What is the nature is that? This is what is the elliptical nature. So this is what? Ellipse. So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், இப்போ v க்கும் x க்கும் what is the nature is that? Elliptical nature. This ellipsoid, right? So if we started the relation, இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். Now if we start, yes. என்ன கிடைச்சிடலாம்? This is what is that? X நான் எடுத்துட்டேன். This is what? Y. X axis ல என்ன represent பண்ணிட்டேன்? Because it is a x axis I am representing that y because the displacement of the particle. Y axis ல நான் எதை வச்சு represent பண்ணிட்டேன்? Velocity represent பண்ணிட்டேன். Right? So இங்க at x is equal to a வா இருக்கும்போது velocity என்னவா இருக்கும்? 0 வா இருக்கும். Yes or no? This velocity becomes 0. Then x is equal to minus a வா இருக்கும்போது என்னவா தான் இருக்கும்? The velocity becomes 0. Right? This is very important thing. Clear everyone? Yes or no? So because velocity becomes 0. எங்க maximum ஆ இருக்கும்? At x is equal to 0 வா இருக்கும்போது velocity என்னவா இருக்கும்? You will get a maximum. What is value? A omega. This is what is it? Minus a omega. So this is a மட்டும்தான், இது கூட omega இருக்கனால என்ன இருக்கும்? So this very important idea must know clearly. So எப்படி வரும்? This is what is it? Elliptical nature. So clearly if you draw, okay, so it's not clear, but just wait. We'll start. So this is what is the elliptical idea. So now question is that this is what is a v. So this value a omega. This is what is it? Minus a omega. This is what is a. This is what is x is equal to what is a minus. This is what? Minus. Clear? So this is what is the position of the particle. Yes or no? Part. So this is very important idea. You must know clearly. Yes or no? This is what is the relation between y versus v. Clear? Everyone understood, right? Yes. So now next we are going to calculate that acceleration calculate pannalam before the energy. So we'll calculate acceleration. Acceleration eppadi calculate pannalam? Next one is the acceleration of the particle. Acceleration eppadi calculate? You have to do the double differentiation. So we know that y is equal to a sin omega t. Y is equal to a sin omega t. If I differentiate with respect to time, what you will get? Dy by dt is equal to what? Velocity. என்ன கிடைச்சிரும்? A omega cos omega t. Right? Again, I am differentiating acceleration. Acceleration is what?
d square y by dt square, right? So உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? d square y by dt square minus a omega square sin omega t. This must be no clear. So this is very important equation. These are the idea to start that equation of motion. This is what is the acceleration of the particle. Clear? So this is velocity of the particle. This is what is the acceleration. Okay, what is the acceleration? You can represent that. So this is what is the acceleration, minus a omega square sin omega t. Is it clear? Everyone understood it? This is very important idea while starting that. Now we already know that what is that v kum y கான relation எடுத்துட்டோம். Now we will discuss that a kum y கான relation நாம எடுக்க போறோம். A and y relation. This must be known clearly. A and y relation. So now understand this one. I'm taking that value. So this is what is that x na எடுத்துட்டேன். This is what is the displacement of the particle. This is what is the acceleration. So displacement represent பண்ண இருக்கோம், y ல represent பண்றேன். Now understand this one clearly. So this is what is the a is equal to minus acceleration is equal to a omega square sin omega t. So this is what is a sin omega t என்ன சொல்லலாம்? This is we can say a sorry omega square into x ன்னு represent பண்ணலாமா? Omega square into x. So a kum x kum or else a kum y kum relation. So if I take this is what is the perpendicular one. This is what is that I am taking y ன்னு எடுத்துட்டேன். இப்போ a kum y க்கான relation a kum y kum because it is that. So a oda value changes now, y oda value will changes linearly. But what is the slope is that? Negative slope. If x is equal to, I am taking y is equal to 0 and y is equal to 0. I'll take y is equal to 0. A oda value you will get a 0. Right? If y is equal to, I am writing that y is equal to minus a and a oda value plus a plus value. Then y is equal to plus a எடுத்துட்டேன் acceleration will become what is a negative value. So this must be no clear. Negative and positive. Clear? So if we started the relation, எப்படி இருக்கும் பாருங்க, at x is equal to y is equal to 0 இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்? A is equal to 0. At y is equal to minus a, just I am taking this is what is a minus a, this is what is a plus a. Y is equal to minus a வா இருந்துச்சுனா இது என்னவா இருக்கும்? Plus ஆ இருக்கும். Y is equal to minus a. So this become what is a positive value. Right? This is a point. Clear? So if y is equal to plus a வா இருந்துச்சுனா a ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? Because இது positive a, இது என்னவா இருக்கும்? Negative a. So in the direction இருக்கும், this is values. So if I join this one, what you will get? So if I join பண்றேன், you'll get a straight line. Is it clear? See here, whatever the motion, see what you mean does. See here, நான் எந்த displacement, if it is a particle is displacement, negative x direction, or else negative y direction, particular acceleration என்ன இருக்கு? Positive, which always, if it is a particle is move away from the mean position due to the acceleration, என்ன acceleration? Opposite acceleration, என்ன ஆகும்? It will come back to that same point. So we can say acceleration into mass ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Force. So the acceleration is always act towards what is it? Mean position பார்த்து தான் இருக்கும். Always towards the mean position. So in the direction move ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? Positive direction. Yes or no getting my point? This very important thing have to know clear. Clear? So this is what is the relation you must know. Is it clear? This is very important acceleration idea. Clear? So now we'll start what is that? A kum y கான relation பார்த்துட்டோம். V kum y கான relation நம்ம பார்த்துட்டோம். So now what we are going to discuss that, we are going to start, listen carefully. So if we are going to calculate that A kum the velocity kum y கான graph நாம start பண்ணோம், complete பண்ணிட்டோம். Now we will represent that acceleration kum y க்கு represent பண்ணிட்டோம். Now we are going to discuss that in terms of functional represent பண்ணலாம். இப்போ position க்கும் velocity க்கும் என்ன phase difference? We'll discuss that. First we'll start. If I started that relation, இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். Listen. Y is equal to sin x. Sin நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினு வெச்சுங்க. What is the sin function is that? This is what is the displacement. This is what is the t. Sin function எடுத்துட்டேன் அப்படினு என்ன கிடைச்சிரும்? This is what is the sin function. Right? Now, very important thing is that இப்போ நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? So v ங்கிறது எடுத்துட்டேன் அப்படினா this is what is the cos function. Cos function with b is a function of time. என்ன கிடைச்சிரும்? Cos function. It's like this. இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். Right? So this is what is that? Y is equal to a sin omega t. Then this is what? V is equal to what? A omega cos omega t.
This is cos function. So nama sin we can represent in terms of cos la represent pannalam illaya. Sin we can represent in terms of cos. How? The sin omega t plus pi by 2 nu solradhu enna sollalam, we can say it is a cos function sollama. This is what is a cos omega t. அப்பனா இந்த sin ஃபங்க்ஷனுக்கும் cos ஃபங்க்ஷனுக்கும் இடையில இருக்க எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்லலாம்? This is what we can say it is a phase factor சொல்லலாம். omega t ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? phase factor. We can find the position of the particle. அந்த omega t யோட வேல்யூ தெரியும் போது பார்ட்டிகிளோட பொசிஷன் நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். அதனால தான் என்ன சொல்லலாம்? This is what is a phase factor னா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அப்பனா this is I am taking the phi 1. இது என்ன சொல்லலாம்? This is what is a phi 2 னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. What is the phase difference is that? phi 2 minus phi 1 என்ன சொல்லலாம்? We can say it is a phase difference is phi by 2. அப்பனா சைனுக்கும் பொசிஷன் அதாவது பொசிஷன் வெக்டருக்கும் அதாவது டிஸ்பிளேசிங் சிம்பிள் ஹார்மோனிக்கோட டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வேல்யூக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இடையில இருக்க phase difference என்னவா இருக்கும்? pi by 2 is a phase difference. This must be know clearly. Yes or no? Pi by 2 is a phase difference. இதுவே நான் எடுத்துட்டு acceleration எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Just I am taking acceleration. I am taking what is the acceleration. This is what is the t. This is a na எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. a ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is a minus omega square y. Because y ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Sin function. But it is என்னது? Negative. இது என்னது? Positive direction. But negative direction எப்படி இருக்கும்? It's like this. இது புரிஞ்சுதா? This must be know clearly. Everyone understood, right? Because if we substitute pi by 2 substitute பண்ணா a ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க? Say pi by 2 substitute பண்ற what you will get? This is what is a minus a, right? This is what is a, if we substitute pi by 2 what you will get? This is what is a, if we substitute omega t oda value, if I take it as omega t oda value 5 by 2 nu substitute panningana what you will get? This is what is a minus a, right? So this is positive a sin omega t, this is negative sin omega t. So this is what is a, it will start from what is the upward direction, but it will start in the direction like acceleration downward direction like. The displacement is the upward direction, acceleration downward direction. What is the phase difference is that? 180 is phase difference, right? Apna y y and a, what is the phase difference is that? 180 phase difference. 180 degrees phase difference. Is it clear? Pi phase difference nama sollalam. Everyone understood, right? Up to here? Clear? Just wait. Am I audible, right, to all? If it is not, just tell me. Am I audible to all? Pradeep Kumar. Okay, so next one is that what we are going to discuss that next one. Yes, energy we are going to calculate that. So energy irukku அப்படிங்கறத நம்ம calculate பண்ணலாம். So if I take a pendulum, I'll start with the pendulum. This very important thing. இதோட pendulum சொல்லும்போது இது என்ன சொல்லலாம்? This is what is a mean position இல்லையா? Mean position of the particle. Because due to the simple harmonic motion, it is a displacement theta displacement இருக்கும். Right? This is what is என்ன சொல்லலாம்? Because it reaches maximum point. And now it will move in this direction, it will come back to the same point, right? So it will come back to the in the because it is extreme point, rest agum. What is the velocity? This is we can say velocity becomes 0. Extreme position la velocity enavada irukum? Extreme position, this is also extreme position, velocity becomes 0. So in the extreme position la what is it? Mean position la what is the velocity is that? V maximum is equal to a omega and solla. அப்பனா இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்? kinetic energy இருக்காது. Kinetic energy becomes 0. This is also kinetic energy becomes 0. Clear? So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா it is a moving under the gravity, right? So moving under the gravity அப்படினா who will do the work? Gravitational field will do the work. அப்படினா gravitational fieldங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a conservative force. அப்படினா so work done என்னவா இருக்கும்? சரி, conservative force, the energy என்னவா இருக்கும்? It is a conserve இருக்கும். அப்படினா இந்த இடத்துல kinetic energy 0 வரும்னா potential energy it is not equal to 0. Very important thing. இந்த இடத்துல potential energy என்னவா இருக்கும்? It is not equal to 0 because it is a certain height ல இருக்கு இல்லையா?
the center of mass is at certain height. So என்ன இருக்கும் potential energy இருக்கும். Clear? இங்க kinetic energy இருக்கனால potential energy ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் 0வா இருக்கும். So this must be known clearly. But total energy of the system என்னவா இருக்கும் remains conserved. So when it is at extreme position, the kinetic energy is 0, the potential energy maximum இருக்கும். When it is at mean position, the kinetic energy is become maximum, the potential energy என்னவா இருக்கும் 0வா இருக்கும். But total energy என்னவா இருக்கும் remains constant, right? So the simple harmonic motion, potential energy converted into kinetic energy, the total energy of the system என்னவா இருக்கும் remains conserved. So இப்போ question என்ன அப்படின்னா எப்படி நாம kinetic energy calculate பண்ணலாம். So we know that already velocity ஓட relation நமக்கு தெரியும். So what is velocity is that? So we can start the velocity value. எப்படி calculate பண்ணலாம்? Velocity நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா so v is equal to so omega root under what? A square minus y square. This is what is the velocity. Or else we can say it is what? This is we can say A omega cos omega t. A omega cos omega t. So I'm adding some phase factor. This is what's phi. We'll discuss this now. Okay. So if kinetic energy வேணும் அப்படினா எப்படி calculate பண்ணலாம்? So kinetic energy is equal to half mv square எடுத்துட்டேன் அப்படினா என்ன கிடைச்சிரும் half m v square ஓட வேல்யூ. So இத நான் ஸ்கொயர் பண்ணலாமா? A square omega square cos square omega t plus what is a phi. This is what is the kinetic energy function. Clear? Everyone understood, right? Now we are going to calculate potential energy. Potential energy of what? Potential energy spring. இல்லையா ஸ்ப்ரிங் நான் எடுத்துட்டேன் இங்க என்னது gravitational potential energy. Generally we can say it is that so spring நான் எடுத்துட்டேன் because spring is also harmonic motion. So simple harmonic motion. So அதோட potential energy என்ன சொல்லலாம் அப்படினா this is what is that half k x square. Right? Clear? So I'll draw this one. இப்போ நான் எடுத்துட்டேனா இது spring நான் எடுத்துட்டேன். So this is what is x is equal to 0. Right? So என்ன சொல்லலாம் this is what I am going to represent. This is what is that x direction displacement. This is 1 by 2 m. சரி k எப்படி represent பண்ணலாம்? So omega square is equal to k by m. K is equal to what? M omega square into what is it? A square sin square omega t plus what is it? Phi. This is what is the potential energy. Is it clear? This must be known clearly. Yes or no? So total energy ingredient சொல்லலாம். What is the total energy of the particle? Total energy. எப்படி represent பண்ணலாம்? So the total energy is equal to. So we can calculate the total energy of this value. எப்படி calculate பண்ணலாம்? So we'll start what is the total energy value. Kinetic energy plus what is it? Total energy is equal to kinetic energy plus what is the potential energy. So என்ன கிடைச்சிரும்? This we can say it is what? 1 by 2 m omega square a square. So this is what we can say. This is cos square theta. This is what? Sin square theta. If I add sin square theta plus cos square theta, this is become 1. Right? So this is what is the total energy of the system. Half m omega square. It is the total energy of the system. So the remains constant. Everywhere the total energy of the system remains constant. But the kinetic energy so converted into potential energy. This must be known clearly. Yes or no? So this is very important idea when it is starting simple harmonic motion. So this must be known clearly. This is idea for simple harmonic motion, energy of that simple harmonic motion. Clear? This is very important idea. Now, so if we start the graph, so if I graph now what you will get? We'll see that. I'm going to take it as a graph. So எப்படி வரையலாம்? So because it is x is equal to 0 இல்லையா? Now, so I'm taking what is x is equal to 0 னு எடுத்துட்டேன். Then இது என்ன சொல்லலாம்? X is equal to plus a. This is what is x is equal to minus a னு எடுத்துட்டேன். Yes or no? This is what is x is equal to minus a. Kinetic energy எப்படி represent பண்ணலாம்? So we can represent that kinetic energy. So this is what is it? Half m v square இல்லையா? We can write half m omega square a square minus x square. So I'm writing this equation, right?
when x is equal to 0, என்ன கிடைச்சிரும்? You will get the maximum value. So இங்க பாருங்க, x is equal to 0, you will get the maximum value உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் இல்லையா? x is equal to 0, if we take x is equal to 0, kinetic energy ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? This is what is 1 by 2 m omega square a square. So kinetic energy ஓட value. Is it clear? So we'll get maximum value. Right? And also this very important thing, it is a x square function. X square function அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? It is a parabolic function. இங்க நெகட்டிவா இருக்கனால parabola என்னவா இருக்கும்? Downward parabola. It's like that. So this is what is that? At x is equal to a, the kinetic energy become what is a 0. This is what is that? Inward parabola. Clear? So this is what is that? Kinetic energy. What about potential energy? We'll discuss that what is the potential energy value. Potential energy எப்படி start பண்ணலாம்? See, the potential energy I am going to derive this. Potential energy represent பண்ணலாம். This is what is the potential energy. எப்படி represent பண்ணலாம்? Now if we started the idea, so we can say it is half kx square, half kx square for a spring potential. When x is equal to 0 இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்? X is equal to 0, this is mean position. Then x is equal to plus a ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. x is equal to plus a ன்னு எடுத்துட்டேன். See, x is equal to 0, the potential energy becomes 0. The x is equal to plus a ன்னு எடுத்துட்டேன். So potential energy என்னவா இருக்கும்? This is what is it? Half k x square. That is idea. If x is equal to minus a எடுத்துட்டாலும் potential energy is what is it? Positive value. So half k x square. So என்னவா இருக்கும்? Negative எடுத்துட்டாலும் what you will get? This is what is it? You will get a positive value, maximum value. So எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு kinetic energy இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான potential energy இருக்கும். Then x is equal to 0 and also x is equal to a இருக்கும், பாசிட்டிவா இருக்கும். Because it is a square function, it is also parabolic function. இது பாசிட்டிவா இருக்கனால என்னவா இருக்கும்? So the parabola is upward. Yes, ana getting my point? This is very important thing. இத நான் என்ன சொல்லலாம்? This is what is the potential energy நம்ம represent பண்ணலாம். The total energy of the system என்னவா இருக்கும்? Remains conserved. The total energy of the system remains conserved. எப்படி இருக்கும்? So இதோட வேல்யூல இருக்கும். Is it clear? So this is value must be known. So this is what is the total energy of the system. Is it clear? So this is what is the total energy. Any doubt up to here? So this must be known clearly. This is what kinetic energy and potential energy value. Clear? So based on this, the last question is that the total energy of the system என்னவா இருக்கும்? Total energy that remains what? Remains constant. Constant, you must know clear. So based on this, this is very important. This is what is the initial part of the problem. அப்படின்னா first உங்களுக்கு clear-ஆ தெரிஞ்சிருக்கிறது displacement, velocity and also what? Displacement, velocity and what is a graph for displacement velocity, acceleration velocity, total energy kind of relation you must know clearly. இத பேஸ் பண்ணி கன்ஃபார்மா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். You must know this thing clearly. So we'll start based on this problem, then you will understand this how the question will come. Right? Yes. So I'll start with first question is that start பண்ணாங்க பார்க்கலாம். So try to answer this question. First question is that. So this is question is that. Yes. So out of following function representing what is it? Motion of the particle which represents simple harmonic motion கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Can you tell me that answer? What is the answer for this? How to calculate this one? Because I told you that either it is not a simple harmonic motion, sine cube, cos cube, it is not simple harmonic motion. Either ரெண்டு time differentiate பண்ணா என்ன ஆகும்? Function will vary, it is not harmonic function. So this is what is a simple harmonic function. Easily we can calculate the value. So can you do this one, second derivative, and calculate the, tell me the answer for this? Just wait. Next question is that. The question is that, see the question. This is next question is, can you try? A radius of the circle, the period of revolution, the initial position and sense of what revolution are indicated in the figure. So we have to calculate y is the projection of radius vector. Y is the projection of radius vector. So இத நாம
We'll go with this idea. Okay. The particle of mass m oscillating along x-axis, a particle of mass oscillating along x-axis according to the equation a sin omega t. The nature of the graph, the momentum and displacement. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Momentumக்கும் displacementக்கும் கேட்டிருக்காங்க. What is it? Momentum and displacement. Momentum, displacement. So mass into velocity is momentum, right? So we already know that momentum and velocity kind of relate. Momentum and displacement. Say velocity displacement. What is value is that? Ellipse. So the momentum and displacement, what is the nature is that? It is a graph is the ellipse. Direct question, you must know clear. Okay, next one is that. If x is equal to find sine pi t plus what is it? Pi by 3 meter represent what is the motion of the particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of the motion respectively in கேட்டிருக்காங்க. Amplitude and time period we have to calculate. Amplitude என்ன சொல்லலாம்? This is what is x is equal to 5 sine pi t plus what is it? Pi by 3 sine pi by 3. So எப்படி represent பண்ணலாம்? X is equal to a sine omega t இல்லையா? Omega t plus what is a pi by 3. So this is what is a phase factor. Listen, phase factor நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. Amplitude என்னவா இருக்கும்? இது a. So comparison. A is equal to what? 5. Amplitude is 5. Option இருக்கான்னு பார்க்கலாம். 5 5 5 5. Everything it is a 5. Next what we have to calculate? Omega calculate பண்ணணுமா? Omega என்ன சொல்லலாம்? இதுக்கு பக்கம் இருக்கிறதை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? This is t. Omega ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? This is we can say it is a pi னா represent பண்ணலாம். Omega ஓட வேல்யூ we can say it what is a pi. But we have to calculate what? Time period calculate பண்ணணும். Time period எப்படி calculate பண்ணலாம்? Time period is equal to t is equal to 2 pi by omega. Omega ஓட வேல்யூ pi னா எடுத்துட்டேன் அப்படினா 2 pi divided by pi. So என்ன கிடைச்சிரும்? 2. So 5 2ங்கிறது answer. So D is that what answer? 5 centimeter. So unit பாருங்க மீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. See, don't do the mistake. It is given as meter, but இங்க centimeter கொடுத்துட்டாங்க. It is not option. What is the answer? Is that A is the answer. Clear? So this must be no clear idea about this. Everyone understood, right? Yes. Next question is that. So express the state graph. Particle performing simple harmonic motion shown in figure. The acceleration of periodic particle at t is equal to 2 seconds. Acceleration nama calculate பண்ணனும். Right? The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds nama calculate பண்ணனும். Yes or no? See, this is amplitude, what is value? So we'll write the equation because it starts from mean position. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? Y is equal to கொடுத்திருக்காங்களா? x relation ல கொடுத்துட்டாங்க. We'll start. So x is equal to what? A sin omega t. X is equal to a sin omega t. இல்லையா? So now we can calculate this. Already we know that a ஓட வேல்யூ எப்படி calculate பண்ணலாம்? A is equal to minus omega square x ன்னு சொல்லலாமா? A is equal to minus omega square x. இப்போ omega எப்படி calculate பண்ணலாம்? Omega is equal to 2 pi by t. So can we calculate for one oscillation on a time period calculate பண்ணலாமா? What is the one oscillation on a time period? So just do it there. 2 pi divided by t ஓட வேல்யூ என்னது? So total time period is what? 8 seconds. If we cancel this, what is pi divided by 4? So this is what is the omega, pi divided by 4. Because for full oscillation, what is its time period? Total time period is 8. Omega is equal to 2 pi by t. T oda value is 8. So if I substitute panna pi by 4. We calculate omega. If x oda value enna solram? Because t ingra second la we have to calculate x value. So can I substitute here? T ingra second la na calculate panna. T ingra 2 second. A sin 2 pi by t. So this is what is a capital T. Clear? Total time period we know already. So sin A sin 2 pi t oda value 2 seconds divided by what is the total time period is 8. So then I room this cancel as 2. Right? 4 by 8 is 2. So we can say pi by 2 sin pi by 2 is 1. So x oda value is the amplitude. This is what is x. Clear? So can we substitute here? So enna kedachirum acceleration la substitute pandren. So this is I am going to substitute. A is equal to omega minus omega oda value என்னது? So pi square by 16 square into displacement 8. Amplitude oda value என்ன சொல்லிட்டாங்க? This is what is the amplitude oda value is 1. So if we substitute here, what you will get? Minus pi square divided by 16 is the answer. Right? Meter square, meter per second square. Minus pi square by 16 is the answer. Minus pi square by 16. Clear? Everyone understood, right?
Okay. So next question will start. Yes, question is that the question, see the question, a particle executing simple harmonic motion with the amplitude A has the same potential and kinetic energy at the displacement கேட்டிருக்காங்க. அப்ப என்ன question கொடுத்திருக்காங்க? The potential, same potential energy and kinetic energy கொடுத்திருக்காங்க. எந்த displacement same kinetic energy potential energy கேட்டிருக்காங்க. So we'll start that. So question என்ன அப்படின்னா same kinetic energy and what is it potential energy equal னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? So எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்? Yes or no? This is idea, must know clearly. So kinetic energy எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So we are going to calculate V ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? Omega root under a square minus what? X square. I'm using this relation, right? Clear, everyone understood? I'm using this 1 by 2 m. So this is what V square சொல்லும்போது omega square root under what? So root cancel ஆயிரும், square பண்ணும்போது a square minus omega x square. That is equal to half kx square. K ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? Because it is a simple harmonic motion. Okay, just I'm using what is it? எதோட யூஸ் பண்ண spring ஓட potential energy யூஸ் பண்றேன். half kx square. Clear? This must be known clearly. So இப்போ k ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 1 by 2 m omega square x square. So இங்க பாருங்க rearrange பண்றேன். This is what is a 1 by 2 m omega square, 1 by 2 m omega square cancel. So a square minus x square is equal to what? X square. Then a square is equal to 2x square. இப்போ x ஓட வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ணோம். X is equal to, so we have to calculate x is equal to x square is equal to a square by 2. Then x ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? This is what is a plus or minus a by root 2 is the answer. So at this position kinetic energy and potential energy become equal. So what is the answer? Is a by root 2 is the answer. C is the answer. இது புரிஞ்சுதா? So this must be known clearly. Yes? Can we go to the next problem? Yes. The potential energy, question paranga, the potential energy of the simple harmonic oscillator when the particle is half of the end point is in கேட்டிருக்காங்க, right? Potential energy of simple harmonic motion when the particle half of the way அப்படினா displacement னு சொல்லிட்டாங்க, half of the way. So x is equal to what is that? A by 2 னு சொல்லிட்டாங்க. X is equal to a by 2 to its end point is the energy we have to calculate. இல்ல energy நாம calculate பண்ணணும், right? So total energy எப்படி calculate பண்ணலாம்? Because the energy, so E is that what is that? E energy is what is the total energy னு கொடுத்துட்டாங்க. Total energy ஓட ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? Half m omega square what? A square. This is what is the total energy of m omega square a square. This is what is the total energy. இல்லையா? So because we have to calculate potential energy, we have to calculate, எப்படி calculate பண்ணலாம்? Potential energy is equal to half m omega square x square. So m omega square ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? K. So x ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க? a by 2. So half of the way. So m omega square x ஓட வேல்யூ என்ன சொல்றாங்க? a by 2 the whole square. So இது என்ன ஆயிரும்? So this is what is 1 by 4 1 by 2 m omega square a square. So what is this 1 by 2 m omega square a square? Is nothing but total energy. So what is the energy? E by 4. This is what is the potential energy at the half of the way. So option is that what? E by 4. So C is the answer. Clear? Can we go to the next one? Yes. Spring 1. Okay. So now based on that, we'll discuss the next one. We'll continue that idea, basic idea, then we'll start what is the problem based on that. Okay. Now, what we are going to discuss now. See here. Yes, the phase diagram. What do you mean the phase diagram? Because I told you that, listen, நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னு வெச்சுக்குவேன். நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். Somebody is ஒரு 1 மீட்டருக்கு முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்குவேன். So final destination ஒரு certain pointல இருக்குன்னு வெச்சுக்குவேன். அதாவது இங்க இருந்து இதுதான் origin. Originல இருந்து 100 மீட்டர்ல listen carefully. Origin எடுத்துட்டேன். I am standing here. Okay, x is equal to 0. இதோட என்னோட final distant point என்ன சொல்லிட்டேன்? X is equal to 100 meter னு எடுத்துட்டேன். Some person is A, another person is B. Some person is A, another person is B. So he is starting from x is equal to 25 centimeter ல start பண்ணி 25 centimeter ல இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. So this is what is 25 meter ல இருக்காங்க. This is what is 25 meter ல இருக்காங்க. Clear, understand this one.
இப்போ இந்த டெஸ்டினேஷனை யார் ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆவா? திஸ் பர்சன், வாட் இஸ் பிங்கிற பர்சன் தான் என்ன ஆகும்? he will reach at this point because he is head இல்லையா? some distance, எவ்வளவு distance ஹெட்னு சொல்லலாம்? 25 மீட்டர் என்னவா இருக்கு? எனக்கு ஹெட்டா இருக்கா இல்லையா? ஸோ இங்கிருந்து நான் ரீச் ஆகணுமா 100 மீட்டர் இருக்கு, பட் இவனுக்கு என்னவா இருக்கும்? 75 மீட்டரா இருக்கும். அப்படின்னா the position, see starting at t is equal to 0, ரெண்டு பார்ட்டிகளோட, ரெண்டு பேரோட பொசிஷன் என்னவா இருக்கும்? டிஃபரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இங்க பாருங்க, நாம என்ன பண்ணலாம்? யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆவா, எந்த பார்ட்டிகல் எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஸோ திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஹேவ் டு நோ கிளியர்லி. ஸோ அப்படின்னா இங்க பாருங்க, என்னோட பொசிஷனை எனக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா we must know that what is the phase diagram நமக்கு தெரியணும். இந்த phase diagram என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, listen. So if I take this one, because it is a simple harmonic motion, எப்படி oscillate ஆயிட்டு இருக்கு, so it is a moving up and down ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. just I am taking that, listen carefully. It is a moving what? Up and down. so இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். so this is what is my particle நான் எடுத்துட்டேன். so it is a moving what is the upward direction. it reaches maximum point. y is equal to aங்கிற பாயிண்ட் ரீச் ஆயிருச்சு. just simple pendulum, it is moving up and down. so if I take what is that, this is what is a simple pendulum நான் எடுத்துட்டேன். இது என்னோட மெயின் பொசிஷன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு. ஸோ நான் கீழே இழுத்து விட்டேன் என்ன ஆகுது? ஸோ இது மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்க இருக்கு. அகைன் வாட் இஸ் சேம் மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு? மைனஸ் ஏ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஒய். ஸோ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லிட்டேன்? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஃபைனல் ஏக்கு இங்கே வரும். கிளியர்? ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர். ஓகேவா? நவ் see here the position of the particle எங்க இருக்கு? at x is equal to 0 இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு. நான் இழுத்து விடும்போது என்ன ஆகுது? கீழே வந்துட்டு அகைன் மேலே போயிருக்கு. ரைட்? இந்த பார்ட்டிகல் எப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது? மேலே போகுது, மேல இருந்து கீழே வருது, தென் கீழே போகுது, தென் கீழே இருந்து என்ன ஆகும்? மேலே ஆகும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஆசிலேட் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி ஆசிலேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்? பிகாஸ் இது என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மீன் பொசிஷன் சொல்லலாம். திஸ் இஸ் வாட் மீன் பொசிஷன், ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் மீன் பொசிஷன். ஸோ இதை நான் அப்படி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரொஜெக்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன்ல நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். பிகாஸ் சர்க்குலர் மோஷன்ல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், இந்த பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எகைன் என்ன வர்றேன்? இந்த பாயிண்ட்டுக்கே வர்றேன். ஸோ வி கேன் ப்ரொஜெக்ட் தட் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட்? சர்க்குலர் மோஷன்ல நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா பாருங்க, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மை மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இது என்ன சொல்லலாம்? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மை மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், ரைட்? இது என்ன சொல்லலாம்? இது என்னோடது நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம், ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரொஜெக்ட் இங்க இருக்க பார்ட்டிகளோட மோஷனை நான் என்ன மோஷனா ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன்? சர்க்குலர் மோஷன்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சேமா இருக்கும்? when it is at moving in a simple harmonic motion, amplitude சேமா இருக்கும். when it is moving in a circular motion, radius என்னவா இருக்கும்? it is the same இருக்கும். radius becomes same. clear? the radius சேமா இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ரேடியஸ் எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் just I am drawing this. clear? this is what is my circular motion ஐடியாவை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். even we can go exactly. yes or no? so இங்க பாருங்க எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இங்க பார்ட்டிகல் இங்க இருக்கு. so இப்போ பார்ட்டிகல் கரஸ்பாண்டிங் பொசிஷனை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, listen carefully. so this is what is that y displacement ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. I am taking that what is in the particular point I am going to represent in terms of projectile motionல நாம ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். So I'm going to represent that particular point in a projectile motion. எப்படி represent பண்ணலாம்? If I take this relation, listen carefully. Okay, so in the point I reject பண்றேன். So just understand this one. This is what is a corresponding point. Even we can say இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம்? This is what is a corresponding point and as represent பண்ணலாம். So particle எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா, circular motionல எங்க இருக்கும்? இங்க இருக்கும். So this is what is a y displacement. இது என்ன சொல்லிட்டேன்? This is y displacement. இந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? I'm going to calculate இந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். this is what is y, right? because it is moving upward direction, this is what is y. இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? so from this point which makes angle, எந்த angle இருக்கு? thetaங்கிற angle இருக்கு. because it is a moving angular velocity omega. okay, இந்த theta எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? theta is equal to what? omega into t ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். angular displacement. so angular velocity எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? omega by t. சரி, angular velocity எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? angular displacement by time. then எனக்கு theta வேணும் அப்படின்னா omega t ன்னு சொல்லலாம். yes or no? see here, இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? it is starting from t is equal to எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. it is a mean position ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. okay, it start from what? mean position. so t is equal to 0 இருக்கும்போது இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அதே நான் இங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா
t is equal to 0 என்ன சொல்லலாம் 0 ன்னு சொல்லலாம் இதுதான் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ரைட் இதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் பிகாஸ் இப்போ எனக்கு y displacement வேணும் y displacement எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் y displacement so because this is what is the opposite side so this is what is the amplitude a ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்க radius of the circle so இதோட displacement maximum displacement a அந்த maximum displacement என்னவா இருக்கும் it is a constant upwardல a வா இருக்கும் minusல என்னவா இருக்கும் minus a வா இருக்கும் இதுல என்ன கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் a is a constant right அப்ப நாம y எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் y is equal to right so this is what the y ங்கறது opposite side divided by what hypotenuse is equal to what a sin theta ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் right sin theta theta ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம் omega t இப்போ எனக்கு y வேணும் அப்படினா we can write what is it sin a sin omega t ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் so this is idea if the particle is displacement vertical direction என்ன சொல்லலாம் so we can say a sin omega t ன்னு சொல்லலாம் so this is what is it எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு it is starting from origin so என்ன இருக்கு mean positionல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுனா so this is what is it y is equal to a sin omega t புரியுதா it's the particle start from mean position புரியுதா now even if we take this one இப்போ particle எங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க some other pointல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு at t is equal to 0 so I told you that t is equal to 0 இந்த pointல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க now if I take some more cases then listen carefully so I'm going to take one more case there இப்போ t is equal to 0 நான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படினா it is not from 0 it start from some other point நான் எடுத்துட்டேன் listen carefully because it is moving up and down so இப்போ என்ன எடுத்துருக்கு at t is equal this is what is it x is equal to maximum sorry y is equal to maximum a the y is equal to maximum position y is equal to what maximum a ன்னு எடுத்துட்டேன் this is what is it y is equal to minus a ன்னு எடுத்துட்டேன் right now at t is equal to 0 இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது so at t is equal to 0 it start from this point இப்போ என்ன இருக்கு இப்படி மேல போயிருக்கு okay initially எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு it start from mean position right இப்போ என்ன ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு it is not starting from mean position some other point ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்பனா எனக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இது எப்படி நாம சர்க்குலர் மோஷன்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம்னு பாருங்க very very important idea I'm going to project in terms of circular motion is it clear now I'm going to project in terms of what circular motion so this is what is a circular motion na project பண்றேன் this is what is the radius just what is I projected that clear now இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் particle இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு at t is equal to 0 so you see understand this one at t is equal to 0 ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் at t is equal to what 0 so இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு yes or no this is very important இப்போ சர்க்குலர் மோஷன்ல எங்க இருக்கு பார்ட்டிகல் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு so it is t is equal to 0 ங்கற இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு t is equal to 0 it is இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு is it clear this is point அப்ப நான் இனிஷியலா என்னவா இருக்கு some angle ல இருக்கு இனிஷியலா இந்த ப்ராப்ளம் பாக்கும்போது என்ன இருக்கும் when particle start எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லையா so இங்க t is equal to 0 இருக்கு at t is equal to t ங்கற பாயிண்ட்ல இங்க வந்திருக்கு t is equal to 0 at t is equal to t ங்கற பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்திருக்கு right so initial phase ங்கிறது என்ன இருக்கும் இந்த initial phase is equal to இந்த பாயிண்ட்ல என்னது 0 ஏனா it start from 0 mean position but இந்த கேஸ் எடுத்துட்டேன் அப்படினா it is not start from mean position some other pointல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு so this is what is the initial angle now after t is equal to 0 t வரும்போது so t is equal to t so it extra angle கடந்திருக்கு so this is what is the theta ன்னு எடுத்துட்டேன் அப்ப நான் total angle என்ன சொல்லலாம் total phase எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் total phase எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் from the mean position total angle எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் so this is 5 plus theta 5 plus what is the theta ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் this is what is the total displacement is it clear அப்ப நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் this is theta is what is it angular speed ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாமா theta ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம் omega into t theta ஓட வேல்யூ is what omega into t so இதோட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம் 5 plus omega into t இது புரிஞ்சுதா so இப்போ என்ன வேணும் so இந்த பார்ட்டிகல் இந்த பொசிஷன் எனக்கு வேணும் so this is what is y ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் when it is at t is equal to t ன்னு சொல்லும்போது இந்த பாயிண்ட்க்கு வருது இந்த பார்ட்டிகளோட டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் so this is y is equal to same opposite side இது area so this is what is the amplitude அப்ப எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் a sin இல்லையா சைனுங்கிறது என்ன சொல்லலாம் sin theta இங்க பாருங்க டோட்டல் ஆங்கிள் தான் நான் எடுக்கிறேன் just I am taking what is the total angle of this இது ஃபுல்லாவே நான் எடுக்கிறேன்
அப்போ நான் இதில் ஆங்கிள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? அங்கே பாருங்க sin theta, இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் சைடு என்னது sin theta. sin theta-வோட வேல்யூ என்னது 5 plus theta. That is equal to what? Opposite y divided by what? Hypotenuse A. எனக்கு y வேணும் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Y is equal to what? A sin omega t plus what is it? 5. இது புரிஞ்சுதா? Now understand this one clear. So this is what is it? If we know this one, இதுதான் என்ன சொல்லலாம்? We can find that position of the particle. இது என்ன சொல்லலாம்? This is what is a phase factor ன்னு சொல்லலாம். Phase factor. புரிஞ்சுதா? Clear? This is very important thing you have to know clearly. If I take two function எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, this is one function, it's not starting from the origin. இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் a sin omega t ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, when t is equal to 0 என்ன ஆயிரும்? y is equal to 0. But இங்க t is equal to 0 சொல்லும்போது it is not a 0. sin function is not a, என்ன இருக்கும்? sin 5 இருக்கும். அப்ப என்ன இருக்கும்? இனிஷியலாவே ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கும். புரிஞ்சுதா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் try to answer this one. ஓகே, இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டேன். y is equal to a sin omega t plus pi by 2 ன்னு எடுத்துட்டேன். another one what is a sin omega t ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. so see இது நான் wait for this. so இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல omega t, so t is equal to 0 எடுத்துட்டேன்னு வச்சுப்பேன். what will happen? t is equal to 0, so y ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? so இது 0 ஆச்சுனா sin pi by 2 என்ன ஆயிரும்? 1. so what will get a. அப்ப நான் t is equal to 0 பார்ட்டிகல் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? it will start from extreme pointல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். so this will come downward direction. புரியுதா? so இங்க பாருங்க, this is what is the initial, இந்த பொசிஷனை வச்சு, இந்த phase factor வச்சு நாம என்ன பண்ணலாம்? we can define the position of the particle exactly. புரியுதா? இந்த ஃபேக்டர் தான் என்ன சொல்லலாம்? phase factorனா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். so this must be known clearly. yes or no? so இப்போ நான் எடுத்துட்டேன். so this is what is that y is equal to a sin omega t ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். so இதுக்கும் என்ன phase difference எப்படின்னா, this is what is 5 எடுத்துட்டேன், இது what is 5 எடுத்துட்டேன், இதுக்கும் இது phase difference ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? pi by 2 வரும். அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை விட இது என்னவா இருக்கும்? முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்லலாம். so this is what is it? this y1 leads y2 ன்னு சொல்லலாம். y1 leads y2 because it is a forward, எனக்கு முன்னாடி இருக்கு. yes or no? this must be known clearly. அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா நீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கறதை பேஸ் பண்ணி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? based on the phase factor வச்சு நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். so this is must be known clearly. yes or no? academic point. இதுவே நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா y டைரக்ஷன்ல வேணும்னு வெச்சுக்கிறேன். just I'm representing that y டைரக்ஷன்ல எனக்கு ஃபைண்ட் பண்ணனும். see here எனக்கு இந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வேணும். so this is what is x ன்னு எடுத்துட்டேன். இத பார்ட்டிகல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் x டைரக்ஷனல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஆயிருச்சுன்னு வெச்சுக்கிறேன். so எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? x டைரக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட். so this is what is x by, because adjacent side divided by hypotenuse ன்னு சொல்லலாம், cos theta. அப்ப நான் x வேணும் அப்படினா a cos omega t. புரியுதா? so this is what is x displacement என்ன சொல்லலாம்? a cos omega t. y displacement என்ன சொல்லலாம்? a sin omega t. this must be known clearly. yes or no? so this is the idea, you must know this thing, phase factor எப்படி நாம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கற ஒரு ஐடியா வரும். ஓகே, இத பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம், just see, listen carefully. yes, can you try this? this is question is that what we have to calculate. yes, the question பாருங்க, the radius of the circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure. so கொடுத்துட்டாங்க indicated in the figure. what we have to calculate? listen, இப்ப பாருங்க, இதுல இருந்து இந்த ஃபிகர்ல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? 3 னா என்ன சொல்லலாம்? this is what is the amplitude is what is 3 meter, amplitude is 3 meter இல்லையா? so total time period கொடுத்திருக்காங்க. total time period ஓட வேல்யூ என்னது? 4 செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. total time period ஓட வேல்யூ 4 செகண்ட். அப்பனா பாருங்க ஆப்ஷன்ல amplitude 3 இருக்குன்னு பாருங்க. yes, இது என்ன 3 this is 4. அப்பனா இது என்னது? it is not answer, right? so amplitude என்னவா இருக்கணும்? 3 ஆ இருக்கணும். yes, it is amplitude 3. இப்போ மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஒமேகா ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணனும். நமக்கு டைம் பீரியட் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. can we calculate ஒமேகா ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாமா? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? so time period is equal to 2 pi omega. so இதோட வேல்யூ 2 divided by 4 செகண்ட் இல்லையா? இத கேன்சல் பண்ணா என்ன சொல்லலாம்? pi by 2. is it clear? so time periodங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? this is what is a pi by 2 ன்னு சொல்லலாம். ஒமேகா ஓட வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? yes, so we can substitute this one. ஒமேகா ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா நாம டைரக்டாவே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். so sorry we, so this is what is a 4 is equal to 2 pi omega. ஒமேகா ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 2 pi by
4. So this is what is it? Pi by 2. Omega what a value? Pi by 2. So option paranga. So this is what it's not option. It's a cos function. Right? Wait பண்ணுங்க இது cos function or sin function நமக்கு தெரியும் இல்லையா? Because y displacement நான் என்ன சொல்லிட்டேன்? Because it is a sin function and also omega is சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? Pi by 2 is omega. That's it. You can go with this answer. D is the answer. இது புரிஞ்சுதா? Clear? Clear everyone? And also one more thing is that particle is doing anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Anti-clockwise displacement and the direction. Particle is moving anti-clockwise direction. So which one is the option is that? Okay. So next one. So phase spectrum முடிச்சிட்டோம். Next. Yes, time period for simple harmonic motion. So simple pendulum ஓட time period எப்படி calculate பண்ணலாம்? So because ரெண்டு pendulum இருக்கு simple harmonic motion இருக்கு. ஒன்னு linear, இன்னொன்னு சொல்லலாம் angle simple harmonic motion சொல்லலாம். First linear simple harmonic motionங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Because it is a displacement என்னவா இருக்கும்? Small displacement இருக்கணும். Okay, it is also vibration என்னவா இருக்கணும்? It is not should be more. அப்படினா f is equal to x power என்னோட வேல்யூ இருக்கணும் 1 இருக்கணும். Okay, it is not more than 1. அப்படினா first linear harmonic simple harmonic motion அப்படினா first நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படினா understand this one. First point itself is that எப்படி நாம simple harmonic motion time period கால்குலேட் பண்ணலாம். இதுதான் நமக்கு maximum question கேட்பாங்க. எப்படி time period கால்குலேட் பண்ணலாம்னா first you must be known linear harmonic oscillator எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்க. First you have to draw free body diagram நீங்க வரையணும். So first you have to draw what is a free body diagram. Say about what is it? Mean position. So because mean position f net என்னோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? What is the net force on the system? 0 ஆ இருக்கும். ஏனா when it is a 0 ஆ இருக்கும்போது you have to start free body diagram. புரிஞ்சுதா? Next one is that you have to do the small displacement பண்ணனும். You have to do small displacement பண்ணனும். Small displacement. Because small displacement பண்ணாத இங்க பாருங்க இப்ப mean positionல இருக்கு. Free body diagramனா mg will act downward direction, tension will act upward direction. இப்போ இப்படியே இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளா it never do what is a simple harmonic motion. So நான் என்ன பண்ணனும்? We have to apply small displacement விடணும். என்னாகும்? It will come back to the same point. Yes or no? அப்படினா என்னாகும்? இதே மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்ல கண்டினியூஸா ஆசிலேட் ஆகும். So do that what? Small oscillation, small displacement. Yes or no? Small displacement calculate பண்ணனும். Then in the small displacementல என்ன ஆக்ட் ஆகும்? Restoring force will act. இல்லையா? So restoring force will act. Restoring force will act. So restoring force என்ன சொல்லலாம்? Mass into acceleration. Right? So this acceleration, mass into acceleration is equal to what? Minus omega square x ன்னு சொல்லலாமா? Or else k square. Because it is a restoring force சொல்லும்போது என்ன represent பண்ணலாம்? F is equal to restoring force. We can represent in terms of what? Minus k into x ன்னு சொல்லலாமா? This is what is the restoring force. இப்போ restoring force ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா we can calculate because from this equation we can take it as a mass into acceleration is equal to k into x, then acceleration is equal to minus omega square x. அப்படினா என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? So first we have to calculate எது கால்குலேட் பண்ணனும்? acceleration தான் கால்குலேட் பண்ணனும். once small displacement ஆனது பிறகு என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? you have to calculate acceleration கால்குலேட் பண்ணனும். right? acceleration தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா you can compare a கூட omega square x கம்பேர் பண்ணி what you can calculate? omega calculate பண்ணலாம். omega calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? If we know the omega, so time period calculate பண்ணலாம். What is value? Omega is equal to 2 pi by t. So t ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 2 pi by omega. So you can calculate time period calculate பண்ணலாம். This is idea must know clear. Yes or no? Same idea in angular mode எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோ. angular motionல எடுத்துட்டேன். angular simple harmonic எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோ. I am writing in terms of angular simple harmonic. Angular simple harmonic you have to draw that what is a free body diagram தான் வரையணும். Then what is it? Mean positionல you have to calculate angular சொல்லும்போது net torque on the system is equal to என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். So when it is at mean position you have to find the free body diagram. So next what? Small displacement. இங்க small displacement x, இங்க what is it? Small angular displacement.
angular displacement. Small angular displacement enna pannom theta. Yes or no? Next, restoring force calculate pannom. So what is that? Restoring force. You have to find what is the restoring force. So in the restoring force eppadi calculate pannalam. So this is what is the torque. Torque is equal to I into theta. So this is mass in terms of what? So not I into theta. See. So this is what we can say. It is a torque is equal to some C into theta. This is what is the stiffness constant. C is stiffness constant. Restoring force nala negative. Yes or no? So here we are calculating that this is what is that mass into acceleration. Rotation motion enna varkum torque I alpha. That I alpha is equal to C into theta. Then alpha what value enna sollam? C divided by I into theta. So that C divided by I ingradhu enna sollam? C divided by I is what is that? Omega square. So this is the idea to calculate what is it? So acceleration. So this is what is angular acceleration. One angular acceleration தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? So we can start time period நம்மனால கால்குலேட் பண்ண முடியும். Yes or no? Because once omega தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா you can calculate time period. Clear? So this must be clear. So next what I'm going to do? So I'm going to take some idea. So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Simple harmonic motion ஓட time period எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So I'm going to take it as a simple pendulum. What a time period I'm going to call it. Simple pendulum time period. Time period eppadi calculate pannalaanu paakalam. So I'm going to take a simple pendulum. So this is what is at my pendulum. So understand panikka, this is very very important thing. So this is what is my pendulum of mass enna eduthiten, probe of mass m enna eduthiten. So first we have to know equilibrium position la enna force ella act aayirukku. Tension will act upward direction. This is what is the mg will act downward direction, right? Now what I have to do? We have to do the small displacement. I will do the small displacement. Small displacement pandra. This is what is the x displacement, which makes angular displacement enna sollitan theta nu eduthu. Yes or no? This must be now clear. So just I did what is a small displacement. Yes or no? So if we do that, it will come back what is the same position. It will come back to the same position. எதனால வரும் அப்படினா I am resolving the component. So என்னென்ன component resolve பண்றேன்? This is what is pendulum நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். இப்போ என்னென்ன force எல்லாம் act ஆகும்? Now try to answer this. What are the force will act? So இப்போ எடுத்துட்டேன்னா, so this is what is the mg will act downward direction. Tension will act in this direction. Right? So நாம இதை resolve பண்ணலாமா? So this is what is it? This is theta. Because இது நான் theta எடுத்துட்டேன் அப்படினா இது theta. This is what is it? இது என்ன சொல்லலாம்? இது theta னா இது என்ன சொல்லலாம்? mg cos theta. This is what is mg sin theta. So if the restoring force எதுவா act ஆகும்? Because this mg cos theta tension என்ன ஆயிரும்? Cancel ஆயிரும். So this is what is mg sin theta is the responsible for what is it? It will come back to the same point. அப்படினா இதனால தான் என்ன ஆகும்? Particle accelerate ஆகும் எங்க? Towards the main position. Right? இப்போ restoring forceங்கிறது என்னது? mg sin theta is the restoring force. புரியுதா? mg sin theta is the restoring force. So if you substitute here, what you will get? So if you substitute here, mg sin theta is equal to what? This is what is the restoring force. So this is what? Kx. Clear? Because restoring force. Restoring force is equal to what? Mg minus mg sin theta. Because it is a small angle, so they represent pannalam. This is restoring force represent panna m into a nu edutha. Just m into a. Illa adanala da accelerate of. This is what is mg sin theta, because it is small angle theta nu edutha. This m cancel. A is equal to enna sollalam. This is what is it? G minus g. Theta oda value namakku venum. So what is the angle of theta? So shall we start? This is what is it? Opposite illa. This is theta. So idena solla small displacement x na eduthiten vechuken. What about sin theta? Idu L nu eduthiten. Sin theta is equal to opposite divided by what? Hypotenuse. L. Appo x theta oda value x by L nu eduthalama. Can we write x by L? So now I am comparing this equation. This is what is it? Acceleration. Acceleration namakku therinjiruchu. Acceleration therinjichna enna calculate pannalam? We can calculate omega calculate pannalam, because acceleration is equal to minus omega square x. Inga omega oda value enna sollalam? So g by L is equal to omega. Appo time period enna sollalam? Time period is 2 pi omega root under L by g. So this must be clear. So ipo omega oda value eppadi therinjikalam? Omega is equal to root under g by L is omega. Then time period eppadi calculate pannalam? Time period is equal to
root under 2 pi root under L by G னு calculate பண்ணலாம். This is what is the time period. Clear? So this is very important idea. So restoring a force வச்சு நம்ம calculate பண்ணலாம். Right? So this very important idea had to know clearly. இப்போ simple harmonic motion எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. So simple pendulum எடுத்துட்டேன். Simple harmonic motion, simple pendulum. So the time period சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Time period is equal to 2 pi root under what? L by G. So this is very very important equation. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். This is what is the root under L by G. So what is L ங்கிறது என்ன? ப்ராப்ளம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்? This must be know clearly. ப்ராப்ளம் எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்? So this is what is L. L ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is effective length. Effective ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? The distance between suspended the body distance between object, or else we can say suspended the suspended point to the center of mass. So this must be no center of mass கிடையில இருக்க distance. So என்ன சொல்லலாம்? Distance between suspended point to center of mass. புரியுதா? So எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அங்க பாருங்க, this is what இது நான் எடுத்துட்டேன், போப் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட center of mass இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும். So this is what is L ன்னு எடுத்துக்கணும். This is very important. This is L. Clear? So what is a G ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is it? G ன்னு எடுத்துட்டேன், acceleration due to gravity. Acceleration due to what? Due to gravity. Acceleration due to gravity. So in the acceleration due to gravity எதனால affect ஆகும்? See here, எதனால liquidனால affect ஆகும்? Because it is a G ஓட வேல்யூ எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்? So G ஓட வேல்யூ எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? So எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும்? லிஃப்ட்ல வைக்கும்போது G ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமா வரும். And also liquidக்குள்ள வைக்கும்போது என்ன ஆகும்? G ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். And also we know the gravitationல பார்த்தோம், on the surface ல above the surface and below the surface. அப்ப acceleration due to gravity based on that what is the location பொறுத்து என்ன ஆகும்? This way. Yes or no? So இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா வரும். And also this length, effective length எதை பொறுத்தலாம் மாறும்? This effective length is depends on what? எதை பொறுத்தலாம் இருக்கும் effective length? So temperature பொறுத்து இருக்கும் இல்லையா? Temperature increase ஆகும்போது the linear expansion length என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். Length increase ஆச்சு அப்படின்னா time period definitely will changes. Clear? So length நால இருக்கும். And also elasticity நால இருக்கும். Elasticity நால இருக்கும். So these are the very important idea when it is a simple pendulum. So simple pendulum distance between suspended point to that what? Center of mass, and the length எதனால vary ஆகும்? Temperature நால elasticity vary ஆகும். Acceleration due to gravity எதனால vary ஆகும்? Liquid lift location பொறுத்து vary ஆகும். So இப்போ time period நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. Time period என்ன சொல்லலாம்? T1 is equal to root under L1 by T2 is equal to root under L2. So this is very important equation. Direct question கேட்கலாம். Okay, so this must be know clearly. And also time period T1 by T2 is equal to root under inversely proportional இல்லையா? So G1 by G2. So this is what is the inversely proportional. Time period is directly proportional to T, then time period. The time period directly proportional to L, and time period inversely proportional to what is it? Root under G. This must be know clearly. Hi sir, vanakkam. Nandu. Yes. Is it clear? So based on that, we'll discuss that problem. Clear? Everyone understood it? Yes, I'll drink some water. Write down this one. Okay. So based on that case, we'll discuss that pendulum in the lift. So pendulum in the lift. So now we'll start with this. So எப்படி calculate பண்ணலாம்? Because it is an accelerator. mg is acting downward direction. Because g ஓட value, g இங்க பாருங்க, g ஓட value change ஆகும்போது என்ன ஆகும்? It will definitely time period will change. T is equal to 2 pi root under L by G. Right? G ஓட value எப்படி change ஆகும்? Because it is accelerating upward direction.
pseudo acceleration will act downward direction. G downward direction, A வும் downward direction. So effective G ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? G is equal to G plus A. And time period எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? 2 pi root under L by G plus A. So இங்க பாருங்க G increase ஆயிருக்கு, time period என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். Time period decrease ஆச்சுன்னா time period decrease ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? 1 செகண்ட்ல அதாவது 2 செகண்ட் நார்மலா ஆசிலேட் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. time period decrease ஆச்சுன்னா 1 செகண்ட் ஆசிலேட் ஆச்சு அப்படின்னா the speed of oscillation என்ன இருக்கும்? ஹையா இருக்கும். This must be known clearly. So it is the acceleration is downward. G is what is the downward direction. Pseudo acceleration in the direction இருக்கும், upward direction இருக்கும். ஏன்னா இது downward acceleration இருக்கும்போது pseudo acceleration upward direction இருக்கும். Pseudo acceleration very important. So G effective is equal to G minus C. அப்ப time period என்ன சொல்லலாம்? 2 pi root under L by G minus C. So G ஓட வேல்யூ என்ன ஆயிருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. time period ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். It will oscillate very slowly. ஓகேவா? So இந்த இடத்துல பாருங்க, if A is equal to G எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, A is equal to G அப்படின்னா time period என்ன இருக்கும்? So this is inversely proportional இல்லையா? 1 by G root under G. இது 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா time period become infinity. Okay, if it is a free fall condition, this is what is a condition is that free fall condition. Free fall conditionல என்னவா இருக்கும்? Time period is infinity. இப்போ பாருங்க இந்த question, it is accelerating horizontal direction. So G இந்த direction act ஆகும், pseudo acceleration இந்த direction இருக்கும், the resultant acceleration in G, effective value of G என்னவா இருக்கும்? Because resultant value. So root under what? G square plus what is A square. Clear? So this must be no clear. இப்போ இது என்ன இருக்கு அப்படின்னா இப்போ மேல இருந்து கீழே வருது. ஸோ இந்த இதில் பாருங்க இப்போ மேல இருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகும்? இஃப் இட் இஸ் கமிங் டவுன்வர்ட் இது G sin theta ஆக்ட் ஆகும். ஸோ G sin theta நாங்க பாருங்க ரெண்டு ரிசால்வ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இட்? G sin theta சூடோ ஆக்சலரேஷன் என்னவா இருக்கும்? A ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அப்படின்னா G cos theta சொல்லலாமா? இது ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ G டியூ டு வாட்? G cos theta. அப்படின்னா டைம் பீரியட் என்னவா இருக்கும்? 2 pi root under L by G ஓட வேல்யூ என்னது? G cos theta. Because pseudo force எதுவும் கேன்சல் ஆகும். Clear? So this must be no clear. Any doubt? Okay, next one is that. Yes. So liquid எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. Initially pendulum இந்த hollow sphere போபுக்குள்ள liquid இருக்கு. இப்போ center of mass எங்க இருக்கும்? இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும். So இப்போ distance என்ன சொல்லலாம்? This is what is the effective length. Lங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? இதோட center of massல இருந்து இந்த suspended க்குள்ள இருக்க distance தான் L ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த liquidோட fluid என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? கம்மி ஆயிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. So now என்ன இருக்கு? ஆஃபா கம்மி ஆயிருச்சு. This is what is the liquid value. Right? So இப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? liquid கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. What is the time period என்ன ஆகும்? Because whenever liquid is decreases, the center of mass always என்னவா இருக்கும்? Located at the heavier mass. அப்படின்னா பாருங்க இது எம்டியா இருக்கு, இங்க தான் heavier mass-ஆ இருக்கும். So அப்படின்னா center of mass என்ன இருக்கும்? இங்க இருந்து கீழே ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கும். So இதுதான் என்னவா இருக்கும்? effective length-ஆ இருக்கும். Is it clear? This is what is the effective length. This is what is effective length. Initial effective length இது வரைக்கும் இருக்கு. Now in the small part increase ஆயிருக்கு இல்லையா? This is what is the increase small part. Length ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? Length ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Because center of mass கீழே ஷிஃப்ட் ஆனால இதுதான் center of mass இல்லையா? So length ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுனால time period என்ன இருக்கும்? Time period will get decreases. So புரிஞ்சுதா? Initially so fluid என்ன ஆகும்? வெளியே வர வர என்ன ஆகும்? Time period increases அப்படின்னா it oscillate ஸ்லோவா ஆசிலேட் ஆகும். Now empty ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. If it is empty ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? So once இங்க பாருங்க கீழே வரும். So this is what is இப்போ இங்க வந்துருச்சு அப்படின்னா center of mass time period என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். Time period with increases. Right? So once empty ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க again it will come back to the center of mass அந்த பாயிண்ட்க்கு வந்துரும். சேம் பாயிண்ட்க்கு வந்துரும். அப்படின்னா initially time period increases. Water empty ஆயிடுச்சு அப்படின்னா center of mass என்ன ஆகும்? Because இதோட center of mass இதுதான். So center of mass என்ன ஆயிரும்? It will come back to the same point. இங்க பாருங்க கீழே இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதாவது center of mass கீழே ஷிஃப்ட் ஆகும். Then mass கம்மியாக ஆக என்ன ஆகும்? The center of mass it will come back to the same point. சென்டருக்கே வந்துரும். அப்படின்னா initially time period என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். Continuously fluid வெளியே வர வர time period என்ன ஆகும்? மறுபடியும் என்ன ஆகும்? It will come back to the same point, which will mean increase. First என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். Then என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். Because center of mass என்ன ஆகும்? It will come back to the same point. So initially length increases, time period is increases. Next length decreases, the time period is decreases. இது புரியுதா? So at empty ஆன பிறகு center of mass இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இனிஷியலா இருந்த டைம் பீரியடும் இப்போ இருக்க டைம் பீரியட் என்னவா இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். So this must be known clearly.
Recorded classes are yes. Yes, it is a recorded class only. Next one is that pendulum in a liquid. Pendulum in a liquid எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? See here, pendulum in a liquid. இப்போ pendulum இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? So liquid ஓட acceleration due to gravity மாறும், which mean weight மாறும் இல்லையா? So எப்படின்னா அங்க பாருங்க, if I take this one, இப்போ நான் pendulum எடுத்துட்டேன். Listen, pendulum நான் எடுத்த liquidக்குள்ள நான் place பண்ணிருக்கும்போது இது மேல என்ன force எல்லாம் ஆக்ட் ஆகும்? இனிஷியலா ஏர்ல இருக்கும்போது என்ன மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும்? If it is in air, so airல மட்டும் இருக்கும்போது mg மட்டும் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? But in liquid இருக்கும்போது என்னவா ஆக்ட் ஆகும்? See here, this mg will act downward direction. Then also buoyancy force in the direction இருக்கும், upward direction act ஆகும். The buoyancy is upward direction. The buoyancy is upward direction. இல்லையா? So can we calculate that? Generally, listen, the normal weight என்ன சொல்லலாம்? This normal weight of the body m into g ன்னு சொல்லலாம். This is what is the real weight. இல்லையா? Real weight is what? m into g. When we placed inside the liquid, the weight என்ன ஆகும்? மாறும். அந்த weight என்ன சொல்லலாம்? We can say it is an apparent weight ன்னு சொல்லலாம். This weight. What we can say it is an apparent weight ன்னு சொல்லலாம். Apparent weight. AP ன்னு எடுத்து. எஸ் ஆனோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா because of weight தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். Clear? So என்னவா இருக்கும்? So the resultant buoyancy force and இதோட difference தான் இது நான் சொல்லலாம். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? mg minus what is fb, it is a buoyancy force ஆ இருக்கும். So if I take it as a liquid நான் எடுத்துட்டேன். So this is what is it? Now எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா now see clear, this is what is a liquid நான் எடுத்துட்டேன். Just wait for this. இது என்னோட liquid. So the ball na edutha, ball of mass m na edutha. So mg will act downward direction, then upward buoyancy force will act upward direction. Clear? So ipo na enna sollalam, resultant weight eppadi sollalam? The resultant weight, that is apparent weight, is equal to what? So mg downward direction, just wait, mg is downward direction, fb ingiradhu enna sollalam? Upward direction, minus equal and opposite value. So buoyancy force eppadi represent pannalam? Density of liquid g into volume immersed. எவ்வளவு வால்யூம் இம்மர்ஸ் ஆயிருக்கோ அந்த வால்யூம். இப்போ நான் போப் எடுத்துட்டேன், இங்க பாருங்க, நான் போப் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஃபுல்லாவே இம்மர்ஸ் ஆயிருக்கு. டோட்டல் வால்யூம் என்ன சொல்லலாம்? சேம் வால்யூம், டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர். கிளியர்? ஸோ இதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம்? அப்பரண்ட் வெயிட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, see here I'm writing in terms of density. மாஸ் எப்படி எழுதலாம்? Density of the solid and volume of the solid and what is it? G ட ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். This is what is it? mg. Buoyancy force எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? Density of the liquid and g divided by volume immersed. So எவ்வளவு வால்யூம் இருக்கு? டோட்டல் வால்யூம் இம்மர்ஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், காமனா எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, டென்சிட்டி ஆஃப் சாலிட், வால்யூம் ஆஃப் சாலிட் காமனா எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் என்ன கிடைச்சிடும்? 1 minus density of liquid divided by what is it? Density of solid சொல்லலாமா? Density of liquid divided by density of solid. So இதுக்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? This is what is the mass weight of the object. So this is what is the effective, we can say mass into effective acceleration due to gravity is equal to m into g, 1 plus density of liquid divided by density of solid. So just wait for this. Yes, so we can cancel this one. Edutha cancel ஆயிரும், இந்த m cancel ஆயிரும். The effective acceleration என்னவா இருக்கும்? So this is what is it? g, 1 minus density of liquid divided by density of solid. So this must be the resultant value of g. புரிஞ்சுதா? So இப்போ time period எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So we can calculate time period. இங்க கால்குலேட் பண்ணலாம். T is equal to what? Time period எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? T is equal to, so T is equal to 2 pi root under L divided by G ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? So we can substitute G into 1 minus density of liquid divided by density of solid. So this must be time period of the function. Yes. Okay, Mar, see all the videos, all this class, don't miss this one. So we can calculate time period. What is the time period of the pendulum? T is equal to 2 pi root under L divided by G effective. What is value? G, 1 minus density of liquid divided by density of solid. So this must be clear. Clear? So this is very important thing. Pendulum is inside the liquid.
Okay, so இப்போ பாருங்க acceleration due to gravity என்ன இருக்கு? It is the decreases, the time period get increases. Okay, so base பண்ணி we'll discuss the problem. Okay, now you'll understand this where this are using this problems are. Can you able to solve this question if it is possible? Yes. Yes, can you do this one question? Can you complete this? Try to solve question. Can you try to solve this problem and tell me the answer for this question? So question is that a simple pendulum oscillating in air has a time period √3x, √3 second. Time period. So time period, simple pendulum air, what is value? √3x, √3 second. If it is completely immersed inside the liquid, immersed in a non-viscous liquid having density, the density of liquid or the 1/4 of solid material, density of solid. Can you tell me the answer for this? Come on, try to answer this one. Every calculate palan time period is equal to initial time period 2 pi √L/g இல்லையா? இது கொடுத்துட்டாங்க என்னது √3 செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. Now new time period is equal to what? 2 pi √L divided by what? 1 minus density of liquid divided by density of solid. Density of liquid என்ன சொல்லலாம்? ρs/4 ρs. So cancel பண்ணா என்ன கிடைச்சிரும்? 2 pi √4 மேல போயிடும். This is 3. Right? So இதோட வேல்யூ என்ன சொல்லிருங்க பார்க்கலாம்? Just into L. Right? So this is what is it? G. So இப்போ பாருங்க 2 pi √L/g க்கு பதிலா t எழுதலாமா? Can we write like t? Yes, it is t எழுதலாம். T into 2 divided by √3 இல்லையா? T divided by √3. Now, so because t 2 divided by √3 எடுத்துட்டேன், this is what is the new time period, right? This is what new time period. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So we have to calculate new time period ஓட value. So new time period is equal to old time period ஓட value √3. 2 by √3. What is the answer? Is that 3 cancel. What is the answer? Is that 2 second is the answer. That's it. Clear? So this must be known clearly. Okay, can you solve this one? Question, very important question. This is a neat question. Na? If the mass of the probe is simple pendulum is increases, the mass of probe in the simple pendulum increases to thrice its original mass. So final mass oda value enna sollitaanga? Thrice the original mass nu sollitaanga illaya? Thrice the original mass. Its length made half of the original length. Final length enna sollitaanga? Initial length vida half nu sollitaanga. Now then new time period of the oscillation. So new time period oda value enna sollitaanga? x/2 times original time period sollitaanga. Yes sir, a new time period is t dash nu eduthutten. So x/2 times that original time period. Then value of x calculate pannalam illaya? So eppadi calculate pannalam? See here, mass is na eduthutten illaya? The mass of simple pendulum is increased to L by twice that value. Mass increase aayirukku. See here, the time period of the pendulum is equal to 2 pi √L/g illaya? So this is what is it? The time period independent of the mass. Independent of what is it? Mass. So inga parunga, independent of the mass. Ipo na pendulum oda mass 2m eduthitalo, pendulum oda mass 4m eduthitalo, the time period idoda length L eduthiten, idoda length L eduthiten, idu mele act aagற value g da. Right? The time period of the pendulum is depends only L and g da. Length and also effective length and also g பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும். Is independent of the mass. So இந்த இடத்துல ரெண்டுக்கும் என்னது? Same time period தான். Is it clear? This must be known clearly. அப்படினா
So no need to worry about the time period. So only we have to concentrate on what? எதை மட்டும் தான் concentrate பண்ணணும், எல்லாம் மட்டும் தான் concentrate பண்ணணும். So new time period என்ன சொல்லலாம்? 2 pi root under L by 2 G. Right? So இதை பாருங்க 2 pi இதை எப்படி எழுதலாம்? 2 pi root under L by G 1 by root 2 எழுதலாமா? So this is what is a new old time period. Right? So this is what we can say, it is what is it? Either T by root 2 எழுதலாமா? That is equal to எதுக்கு equal இருக்கும்? Because it is at old time period, new time period is equal to T by root 2. So நான் இங்க substitute பண்ணா எப்படினா T by root 2 is equal to X by root 2, then is T. Sorry, this is 2, right? This is 2, half of the time period. In the T cancel. Now if we multiply this, inga multiply inga cross multiply panna 2 divided by root 2 is equal to X. This cancel panna X oda value enadhu? Root 2. What is value is that? Root 2 is the answer. Is it clear? Clear? Yes. That's it. So now we'll move with the next point based on this relation. Next is the next effect of the temperature. Effect of the temperature enna agum paakalam, because it is that. So effect of the temperature is very very important thing. Effect of temperature. Effect of temperature. Temperature apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த ராட் மேல temperature apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? It will elongation takes place. Length ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? மாறும். Time period ஓட மாறும். So question is that எவ்வளவு increase ஆகும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். So when it is temperature increases, so சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So because of the thermodynamics lab we started, temperature increases. Temperature is increases. Temperature increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Which one will increases? Temperature increases. Temperature increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Length it will increases. Temperature increases, length will increases. Right? So length எப்படி increase ஆகும்? Because it is at final length. We know the relation, right? So final length is equal to L naught 1 plus alpha delta T. So this is what is the relation. This is what is the final length when it is temperature increases, right? Delta T ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Change in temperature. Delta T ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is delta T difference. எந்தோட difference? Temperature difference. Temperature difference. Yes. Alpha ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is alpha ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This alpha the temperature coefficient, linear temperature coefficient. Okay ma? This must be no clearly. If time period inga paru rearrange pandra, I am rearranging this is all the value. So I am going to calculate change in time na calculate pandra. This is what is the final length illaya. So if time period eppadi calculate pannalam? So when temperature increases, the time period we can calculate the time period. T is equal to 2 pi root under L oda value enadhu? Just I am taking that value of L. L oda value edunga paakalam. Can you try to inga substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இதோட value. So this values become L naught 1 plus alpha delta T divided by what is it? G. Clear? So இப்போ நான் எப்படி எடுத்துட்டேன்? This is I am writing that 2 pi. This is what is the final length, final temperature, say final time period. So this is what we can write L naught divided by G. So இது எப்படி எழுதலாம்? 1 plus alpha delta T ன்னு எழுதலாம். This is what is it? 1 by 2. Yes or no? So this very important thing, இதோட alpha ஓட value 10 to the power of minus 3 இருக்கும். 0.00 10 to the power of minus 3 இருக்கும், some value. So this alpha T is very very important things. Alpha T, this alpha T is very very, what is it? Very very less than what? 1. So we can apply in the binomial. So what you will get? So 2 pi root under what? L by G. என்ன சொல்லலாம்? இதை நான் எடுத்துட்டேன் 1 plus 1 by 2 alpha delta T represent பண்ணலாம். Is it clear? So this is what is that new old time period. This is old time period. This is new time period. T final divided by T initial. This is what is the T initial. This full ave 1 on the side வந்துச்சுனா 1 is equal to 1 by 2 alpha delta T. So this is what is that? இங்க பாருங்க T final minus initial divided by initial சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? This is fractional value சொல்லலாம். So this I am representing what is it? So delta T by T ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is a fractional time period.
எவ்வளவு டைம் பீரியட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு தெரியல, ஃப்ராக்ஷனல் டைம் பீரியட். ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் டைம் பீரியட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? டெல்டா டி பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 1/2 1/2 just wait 1/2 alpha delta t. எனக்கு பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் டைம் பீரியட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா we can 100 இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வச்சுக்குவேன், இங்கேயும் மல்டிப்ளைட் பை 100. just wait for this few minutes. Hello Hema Darshani, just wait. So final time period I'm going to calculate. What is the final time period? The fractional value of time period. So this is what is the delta t by t ங்கிறதுன்னு சொல்லலாம். Fractional value of time period சொல்லலாமா? 1/2 alpha delta t. So this is what is the fractional value of time period. This is what? Fractional value of time period. This must be known clearly. Hello sir. Hi Hema Darshani. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம். Hi Bhavin, இருக்கீங்களா? am audible? நான் பேசுறது கேக்குதா அப்படிங்கறத பேசிட்டே இருக்கணும். Hi Hema. am audible right? Hello sir Hema. Okay. Yes. Fatima. Yes, what yes? Are you solving the problem? Everyone? Are you solving the problem? Are still சும்மா தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? Yes. So இப்போ எனக்கு பர்சன்டேஜ் வேணும் 100%. பர்சன்டேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா டெல்டா டி பை டி. எனக்கு பர்சன்டேஜ்ல எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? How you will calculate the percentage value? So delta t by t into 100. So எனக்கு கிடைச்சிரும் 50 alpha delta t. This is what is the percentage. This must be known clearly. Very important problem. You must know clearly. Yes or no? So this is very important idea. Clear? Okay, next one is that the effect of gravity. So gravity எப்படி affect ஆகும்? Because we already know that gravity எப்படி எல்லாம் vary ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? So because gravitational we know that how the gravity acceleration due to gravity for different point. இல்ல எப்படி பார்த்தோம்? So how the acceleration due to gravity will vary? We know that. So this is what is the first one, how it will vary. So if we started because of the rotation, rotate ஆகும்போது acceleration due to gravity will vary. Effective acceleration because of the rotation g 1 minus omega square or cos square theta. So this is what is it? Because of the rotational effective. Yes or no? Next is very important thing, because of what is the depth na எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்க, g is depth. Acceleration என்னவா இருக்கும்? g into 1 minus d divided by re, radius of the earth. Next one is that altitude, மேல போக போக height ஆக மாற what is that? So at height h is equal to g into 1 minus 2 h divided by r. Right? This must be known clearly. Definitely என்ன ஆகும்? g ஓட வேல்யூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா g ஓட வேல்யூ is decreases. g ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும்போது டைம் பீரியட் ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? It is increases. This two cases. So time period என்ன ஆகும்? Increases because it is a g value is decreases. Now what about this case is very important thing. If I take it is that the distance theta ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This value இல்லையா? This is what is the lambda. Yes, this is theta. This is what is the theta. This is what is the theta ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்க. Now, so if it is a equatorial, this is what is the equatorial, theta ஓட value becomes 0. So what is the value of g? G effective is equal to g into 1 minus omega square r.
g is equal to 1 minus omega square by r. So time period என்ன சொல்லலாம்? Time period is equal to 2 pi root under L divided by g 1 minus omega square r. So என்ன ஆகும்? Time period get decreases. Again decrease ஆகும். So when it is what is it? Equatorial point. So in the point எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, this angle is what is a 90 degree. 90 degree na cos theta ஓட value na cos 90 ஓட value 0. So g ஓட value is time period of g ஓட value g. The time period என்ன சொல்லலாம்? Root under L by g. So where you will find the maximum acceleration? Equatorial or pole அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா சரி time period. So time period is more in what? Pole. So it is equal to what is the earth surface ல இருக்க மாதிரியே தான் time period இருக்கும். So it does not change. Yes or no? So same time period. அதாவது earth surface ல எனக்கு 2 செகண்ட்ல கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 செகண்ட் or else 2 செகண்ட் time period எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுவே போல்ல நான் போனேன்னா போல்ல போய் நான் செக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல்ல போய் செக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அங்கே என்னவா இருக்கும்? சேம் டைம் பீரியட் தான் இருக்கும். டைம் பீரியட் ஒன்ட் சேஞ்சஸ். பட் ஈக்வட்டோரியல் என்ன ஆகும்? டைம் பீரியட் கெட் டிக்ரீசஸ். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டைம் பீரியட் ஃபார் ஒன் ஆசோலேஷன் டிக்ரீசஸ். புரிஞ்சுதா? இஸ் ஆசோலேட் வெரி ஸ்லோலி. டைம் பீரியட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆசோலேட் வெரி ஸ்லோலி. அப்படியே ஈக்குவேட்டரில் வைக்கும் போது என்ன ஆகும்? மேலே போயிட்டு ஸ்மோலாக கீழே வரும். புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர். So next one is that. So this is what time period get increases. This is also time period increases. Where is a equator? Equator time period increases. That pole and time period decreases. Time period remains. As on Earth's surface. Yes or no? So this must be known clearly. Next one is compound pendulum. காம்பவுண்ட் பெண்டலங்கிறது என்ன அப்படின்னா, see here we started the simple pendulum. ஒரு போபை நான் கட்டி விட்டு தொங்க விட்டேன் அப்படின்னா once it small displacement பண்ண என்ன ஆகும்? it will oscillate, right? இப்போ இந்த ரிமோட் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுப்பேன், இதோட எனக்கு இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வச்சுப்பேன், இதோட டைம் பீரியட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? அதே மாதிரி இந்த நான் நோட் எடுத்துட்டேன், இந்த நோட்டோட டைம் பீரியட் இது என்னோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டேன்னா இதோட டைம் பீரியட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது காம்பவுண்ட் பெண்டலம் சொல்றது. காம்பவுண்ட் பெண்டலம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் பாடி ஸ்பெஷலி ரிஜிட் பாடியோட டைம் பீரியட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா என்ன சொல்லலாம்? we will use that what is the compound pendulum. எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, now this is what is my object நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். now I am taking that this is what is my object நான் எடுத்துட்டேன். so this is what is the axis நான் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். this is what my axis. இது என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆயிருக்கு. ஸோ எங்க இருந்து அப்படின்னா, ஸோ இனிஷியலா if I take இனிஷியலா எங்க இருந்து, ஸோ இது என்னோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எடுத்துட்டேன், இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸோட டிஸ்டன்ஸ் நான் எடுத்து d எடுத்துட்டேன். So it is a rotating center of mass என்ன இருக்கு? So இது என்ன இருக்கு? இது மேல ரொட்டேட் ஆயிருக்கு. So it is rotating in this direction. So அப்படினா center of mass எங்க வந்திருக்கும்? இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்திருக்கும். So இல்லையா? is rotating. இப்போ நான் விட்டுட்டேன் அப்படினா அங்க பாருங்க நான் எடுத்துட்டேன். So this is what is idea. இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் என்ன அப்படினா இது தூக்கி விட்டுட்டேன். இப்போ என்ன ஆகும்? விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? It will come back to the same point. எதனால வருது அப்படினா because of weight of the object. இல்லையா? So இந்த இடத்துல weight நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுப்பேன். இதுல என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படினா because center of mass ஓட weight தான் ஆக்ட் ஆகும். இல்லையா? center of gravity will act. So in the direction act ஆகும். So this is what is that? mg னு எடுக்கலாமா? This is what center of mass அதோட g. So இத நான் ரிசால்வ் பண்றேன் because it makes angle theta அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? This is what is it? இத நான் theta எடுத்துட்டேன் அப்படினா இது என்னவா இருக்கும்? mg. இது என்ன சொல்லலாம்? We can say mg cos theta இல்லையா? So இது என்ன சொல்லலாம்? This is what? mg sin theta. இப்போ இந்த டென்ஷன் இங்க பாருங்க இதோட வேல்யூ. So இதுவும் என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். Restoring force எதனால மட்டும் தான் இருக்கு? It is mg sin theta ல மட்டும் தான் இருக்கும். Restoring force is because of mg sin theta. So இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? We'll start. Because இங்க பாருங்க this is what is mg sin theta. இது என்னோட axis of rotation. This is what is the radial vector. So இது என்ன சொல்லிட்டேன்? இந்த distance என்ன எடுத்துட்டு d எடுத்துட்டு. This is what is the distance is d. Clear? Everyone understood, right? So இப்ப torque எப்படி இருக்கும்? What is the direction? Because இங்க restoring value. Yes or no? Angular displacement. So angular displacement எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So because restoring இங்க என்ன இருக்கும்? Torque, restoring torque எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? r bar cross f bar. This is what r bar cross f bar என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? Inward directionல இருக்கும். இல்லையா? So this torque எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Torque is equal to restoring force நாம எடுத்துறோம். Torque எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So we can say so mg sin thetaங்கிறது force, distanceங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? d. So இது ரெண்டும் perpendicular, maximum torque இருக்கும். That is equal to, because it is a restoring torque minus
எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? I alpha ஈக்குவலா இருக்கும். This is what is minus mg d sin theta, right? எனக்கு ஆல்பா வேணும்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஆல்பா is equal to minus mg d sin theta, we can write theta divided by I ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். This is what is that angular acceleration. Angular acceleration எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. எப்படி கால்குலேட்? minus omega square theta, right? This is what is that ஆல்பால ரெப்ரசென்ட் பண்ணனும். This is alpha, right? இப்போ ஒமேகாங்கிறது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Which one is the omega? So omega square is equal to what? mg d divided by what is I. இப்போ ஒமேகா ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? omega is equal to root under mg d divided by I. Then time period calculate பண்ணனும் அப்படினா 2 pi root under I divided by mg into what is it? D. So this is time period for what is a compound pendulum. The time period for compound pendulum. Is it clear? Any doubt up to here? Clear. Everyone understood, right? Clear, everyone? Yes. So next one, what we are going to discuss? Yes. So we are going to discuss what is the time period of the simple harmonic. Time period. So very important question. நமக்கு question ஃபைனலா கேக்குறது என்ன அப்படினா இந்த டைம் பீரியட் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். Yes or no? Time period of spring block னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Time period of the spring block. It is a final one. Time period for spring block. So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Time period for spring block. Am audible, right? எல்லாருக்கும்? So few of them are watching, but it's not at all answering. Anybody? கேக்குதா நான் இருக்கிறது? Right? Next one is the final one. The time period of the spring is harmonic, simple harmonic pendulum. Okay, time period நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். See here, spring na எடுத்துட்டேன் அப்படினா it is also exhibit simple harmonic motion. So restoring force of spring எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? This is what is a minus k into x, right? Minus k into x. When x is equal to 0 இருக்கும்போது force ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0. This is what is it? We can say it is a mean position சொல்லலாம். X is equal to 0, force ஓட value becomes 0. This is what? Mean position. And x is equal to 0, the force ஓட value என்னவா இருக்கும்? 0. Because it is a என்ன position சொல்லலாம்? This is what? Mean position. Mean position. Right? Then x is equal to, I'm changing the value. X is equal to 9 எடுத்துட்டேன். Just I'm taking the x is equal to a எடுத்துட்டேன். So x is equal to a. So restoring force என்னவா இருக்கும்? A is equal to minus k into a. It is a maximum value. இல்லையா? restoring force என்னவா இருக்கும்? maximum-ஆ இருக்கும். Right? So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், spring எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுப்பேன். This is what is the extreme position. This is extreme position. So understand this one. If I take extreme position, I get the so this is what is spring at the time. This mass. So initially without extension at x is equal to 0, this is mean position. This is NL, it's a natural length without any extension. Once now force displacement, force apply பண்ணி displacement பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? The restoring force will act in this direction. The restoring force in the direction இருக்கும். Displacement என்ன சொல்லலாம்? x0. Right? இதை விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? It will come back to this point. Restoring force again in the direction act ஆகும். So it will oscillate continuously. Right? This very important thing. So இது என்ன இருக்கும்? It will also execute what is a simple harmonic motion. இதோட time period நாம எப்படி calculate பண்ணலாம்? So because we already know that. So K, F or spring force ஓட value நமக்கு தெரியும் இல்லையா? So spring force ஓட value எப்படி define பண்ணலாம்? So we can define that F is equal to K into X. So can I represent in terms of M la na represent பண்ணிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Because it is a mass into acceleration is equal to what? Minus K into X. A ஓட value என்ன சொல்றோம்? Minus K by M. That is what is X. So இப்போ omega ஓட value என்னவா இருக்கும்? What is the value of omega from this equation? Omega ஓட value என்னவா இருக்கும்? Can you tell me that omega ஓட value? So omega square is equal to K by M. Then omega is equal to what? So root under K by M. Root under K by M. So time period எப்படி calculate பண்ணலாம்? Time period is equal to 2 pi root under M by K.
This is what is the time period of the simple harmonic. So here it is a spring idea. Yes or no? Spring. So this is what is a spring of what? Nani, Hema. Hi, Hema. Nani. Yaar Nani, yaar Hema. Yes. So this is what is the acceleration of the pendulum. The acceleration of the spring. Not acceleration. Time period of the spring. 2 pi root under m by k. Is it clear? So if we take this one, so time period of the pendulum. So time period. So if we take very, very important thing, time period of the pendulum, so time period of the spring, independent of what? Mass here it depends on mass. Depends on T is directly proportional to root m and T is inversely proportional to k. So independent of what? Acceleration due to gravity. Very, very, very important thing. Independent of what? Independent acceleration due to gravity. Okay. So gravity is free space la vechalum sari, gravity irukku adhigama irukra space la vechalum sari, the spring pendulum oda spring oda time period enava irukum remains constant. Is it clear? This very, very important thing have to know clearly. Even na liquid kulla vechalum spring oda time period remains constant. Moon la vechalum spring oda time period remains constant. Purudha, it is independent of G. Yes or no? So this must be known clearly. Yes or no? So based on this, we'll discuss the idea. The vertical case, I'm going to calculate that. Vertical case at the time, I'm going to calculate what? Enna calculate panna porona? So we are going to calculate time period. Nama calculate panna porom. Eppadi calculate pannalanu paakala. Yes or no? So this is what is at my mean position. So this is what is natural length. This is the natural length. Illaya? இப்போ இது ஆசிலேட் ஆகுமானா ஆசிலேட் ஆகும். So due to this weight of the object என்ன ஆகும்? It will come downward direction. அப்படினா என்ன இருக்கும்? இங்க இருந்து என்ன ஆகும்? இந்த பாயிண்ட்க்கு வரும். This is what is it? Mean position சொல்லலாம். ஏனா இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? இதுக்கு அப்புறம் ஆசிலேட் ஆகாது. நான் கொஞ்சம் லைட்டா டிஸ்பிளேஸ் பண்ணனும். இழுத்து விடும்போது என்ன ஆகும்? கீழ வந்துட்டு மேல போகும். இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? ஆசிலேட் ஆகும். So this is what is the mean position. At mean position x0 ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாமா? क्वेश्चन கேட்கலாம். What is at mean position extension of that spring question கேட்கலாம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? மீன் பொசிஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங். இப்போ என்னவா இருக்கும்? This mg which is equal to what is a tension இல்லையா? மேல ஈக்குவலா இருக்கும். So the spring ஓட tension என்ன சொல்லலாம்? This is we can say it is a k into x0 சொல்லலாம். Because k ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? spring ஓட tension. Right? Restoring force தான் அந்த spring ஓட tension சொல்லலாம். Right? So அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்? The kx0 is equal to what? mg. Kx0 is equal to mg. Then x0 is equal to what? mg divided by k. So this is what is it? Restoring. This is what we can say it is what is it? The mean position extension சொல்லலாம். Okay, because of what is the weight of the object. புரியுதா? So this must be no clear. Now இப்போ எனக்கு இது ஆசிலேட் ஆகாது. இப்போ ஆசிலேட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? We have to apply small displacement apply பண்ணணும். So கீழ இழுத்து விடுறேன். So what will happen பாருங்க. So some extra distance என்ன பண்றேன்? நான் இழுத்து விட்டுருக்கேன். Just I'm applying that some more extra distance apply பண்ணிட்டேன். So some more distance x apply பண்ணிட்டேன். So restoring force எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? மேல ஆக்ட் ஆகும். So what is the value of that? இங்க பாருங்க கீழ x displacement இருக்கு. Restoring force மேல ஆக்ட் ஆகும். இல்லையா? So restoring force எப்படி define பண்ணலாம் அப்படினா, this is I'm taking the ball. This is what is the mass of the object m. So total displacement inga natural la irundhu evlo length displacement aayirukku because downward illaya. So this is what is the value na eduthutten vechuken. This is what is the mg act downward direction. Mg will act downward direction. Restoring force endha direction la irukku? Male act agum. What is the restoring force? K into what is the value is that? X extension x plus what is the x0 extend aayirukku illaya. So total inga irundhu natural length irukum x0 plus x. இந்த x நால தான் என்ன இருக்கும்? மேல மூவ் ஆயிரும். S ஆன ஒரு கிடமி பாயிண்ட். அப்பனா கீழ x மேல x தூரம் போயிரும். S ஆனோ? Is it clear? And acceleration in the direction இருக்கும். This is what is the acceleration is upward direction. S ஆனோ? So we can write what is it? Mass into acceleration is equal to, I'm writing the Newton's law of motion. So along the direction of acceleration is positive. X plus x0 minus what? mg. Right? So இப்போ என்ன எடுத்துட்டேன்? kx plus what is it? kx0 minus mg. So what is we can say it is kx0 is equal to mg. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இது cancel பண்ணலாம். So
So this is what is MA. So A வேணும் அப்படினா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Because it is a restoring force நான் எடுத்தனால negative. So this is what is Kx divided by what? We can say it is about M. So then சொல்லலாம் acceleration is equal to minus omega square x நான் எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். So omega ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? Omega square ஓட வேல்யூ K by M. Then omega ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? Root under K by M. So time period என்ன சொல்லலாம்? For time period is equal to what? 2 pi root under M by K. This is what is the time period. Clear? Time period of the spring. Okay, so next problem போலாம். So because time period is independent of G, இதை பேஸ் பண்ணி தான் problem start பண்ண போறோம். We'll start. So the important case, orientation of that, orientation depends because it is independent of acceleration due to gravity. So இப்போ இதோட time period எப்படி calculate பண்ணலாம்? Because it is a orientation depend ஆயிருக்கும். X is equal to 0 if I take it a small displacement. So this is what is it? இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல this is what is natural length x0. This is what is it? Natural length mean position என்னவா இருக்கும்? Same point ஆ இருக்கும் இந்த case. This is what is the natural length and mean position same point. X is equal to 0. இப்போ இதோட time period calculate பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க. எப்படி calculate பண்ணலாம்? So we can say இதோட time period is equal to 2 pi root under M by K. Right? Easy cancel ஆயிரும். So இதோட நான் இப்பதான் நாம பார்த்தோம். So இதோட time period என்னவா இருக்கும்? T is equal to. So because இந்த இடத்துல natural length என்னவா இருக்கும்? x0 because it is extension ஆயிருக்கும் because of this mass. இது என்ன சொல்லலாம்? Natural length. Right? இந்த வெயிட்னால என்ன ஆகும்? Some small displacement என்ன ஆயிருக்கும்? Extend ஆயிருக்கும். Right? இது என்ன சொல்லலாம்? This is mean position. இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? This is what is extension x0 என்ன எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். இந்த natural lengthல இருந்து mean position எவ்வளவு extend ஆயிருக்கும்? This we can say kx0 is equal to what? mg. அப்ப நான் x0 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? This is what is mg divided by k. Right? Same இதோட time period என்ன சொல்லலாம்? 2 pi root under m by k. So இதோட time period எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கேன். Because of that, this is what is the natural length. But இதோட வெயிட்னால என்ன ஆகும்? கீழ வந்திருக்கும். So this is what is இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படினா இது எவ்வளவு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும்? எவ்வளவு கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கும்? x0 கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கும். அப்படினா x0 என்ன சொல்லலாம்? x0 is equal to கீழ வந்திருக்கும். So கீழ ஒரு புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் ஆசிலேட் ஆகும். மேலேயும் கீழேயும் ஆசிலேட் ஆகும். So இங்க x0 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? mg divided by k. This must be known clearly. That's it, no? So இங்க நான் எடுத்துட்டேன் அப்படினா this is what is that? இது natural length எடுத்துட்டேன். I'm taking this is natural length. Due to that weight of the object என்ன ஆக்ட் ஆகும்? mg sin theta ஆக்ட் ஆகும். இந்த mg sin theta நால என்ன ஆகும்? Some small displacement ஆயிருக்கும் இல்லையா? இங்க இருந்து some small displacement ஆயிருக்கும். This is what is x0. x0 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? Because restoring force equilibrium pointல தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். So downward என்ன force? mg sin theta. Upward force என்னவா இருக்கும்? k x0 ஆ இருக்கும் இல்லையா? x0 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? This is what is it? mg sin theta divided by k. This is what is it? Some extension because of the weight. So இதெல்லாமே கேன்சல் ஆயிரும். இதுல நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படினா t is equal to 2 pi root under l by not l by. So because it is not a pendulum, m by k. So it is independent of acceleration due to gravity. This is very important. Independent of weight of the object. So இந்த இடத்துல எடுத்துட்டேன் அப்படினா இங்க பாருங்க this is weight mg sin theta கீழ ஆக்ட் ஆகும். So இது equilibrium point. So due to that mg sin theta இந்த இடத்துல displacement ஆயிருக்கும் x0. எவ்வளவு displacement ஆயிருக்கும்? Because of weight. Equilibriumல क्वेश्चन கேட்கலாம். Equilibrium distanceல எவ்வளவு அந்த spring displacement ஆயிருக்கும் கேட்டிருக்கலாம். So x0 என்ன சொல்லலாம்? This is also mg sin theta divided by what is that? K. So இப்போ இந்த equilibrium இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வந்துச்சுனா இதுதான் mean position. Understand this one. இது natural length. இந்த இடத்துலயும் ஆசிலேட் ஆகாது, இந்த இடத்துலயும் ஆசிலேட் ஆகாது. So we have to push downward. அப்பதான் என்ன ஆகும்? Small displacement ஆகும். அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? அது restoring force act ஆகும்போது it will oscillate. Is it clear? This must be known clearly. Yes or no? Can we go to the next one? Yes. So இப்ப பாருங்க pendulum in free spaceல நாம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Free spaceனா acceleration due to gravity 0. Acceleration gravity 0வா இருந்தாலும் acceleration because independent of the acceleration due to gravity இதோட time period என்னவா இருக்கும்? 2 pi root under m by k.
இதோட டைம் பீரியட். அண்ட் இங்கே பாருங்க, இது ஆக்சலரேஷன், இதுதான் மீன் பொசிஷன் இல்லையா? ஸோ இதுதான் மீன் பொசிஷன் அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் அ நேச்சுரல் லென்த். பிகாஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இல்லை அப்படின்னா என்ன இருக்கும், அது வெயிட் ஆக்ட் ஆகுது, இது மேல என்ன இருக்கும், மாஸ்லெஸ்ஸா இருக்கும். அப்படின்னா இதுதான் என்ன இருக்கும், நேச்சுரல் லென்த்தா இருக்கும், மீன் பொசிஷனாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் இழுத்து விட்டு அப்படின்னா என்ன ஆகும், இட் வில் ஆசிலேட். இதோட டைம் பீரியட் என்ன சொல்லலாம், 2π√m/k. எஸ் ஆர் நோ? தென் இதுல என்ன ஆகும், பிகாஸ் மேல ஆக்சலரேட் ஆயிருக்கு, சூடோ ஆக்சலரேஷன் will act downward direction, right? G. So Gx A. அப்படின்னா G effective is equal to what? G plus A இல்லையா? அப்படின்னா it is independent of what is G. அப்படின்னா என்ன இருக்கு? So T is equal to 2π√m/k. So எல்லாத்துக்கும் what is it? T is equal to √m/k. Because இதனால என்ன ஆகும், சீகர் ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் மாறும். ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் ஆக்சலரேட் ஆயிருக்கு, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நேச்சுரல் லென்த். அப்படின்னா டியூ டு த ஆக்சலரேஷன் G plus A நால என்ன ஆகும், இதோட ஈக்குலிபிரியம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மீன் பொசிஷன் சொல்லலாம். ரைட், கிளியர்? ஸோ இப்போ கொஸ்டின் கேட்கலாம், வாட் இஸ் இட் மீன் பொசிஷன், when it is at what is it because of that acceleration due to lift, what is it, what is the amount of that spring extension question கேட்கலாம். புரிஞ்சுதா? this must be know clearly. so இதுல என்னவா இருக்கும், time period is at 2π√m/k. is it clear? now இப்போ question pendulum. so pendulum inside the liquid, pendulum inside the liquid. so இங்க பாருங்க g ஓட வேல்யூ தான் மாறும். so effective g ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், effective g ஓட வேல்யூ g 1 minus density of liquid divided by density of solid, but it is independent of what, g. so இதுக்கு time period என்னவா இருக்கும், time period is equal to 2π√m/k. that's it. k வர தான் வேல்யூ. clear? yes. cutting of spring, cutting of spring எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், cutting of spring. நான் ஸ்ப்ரிங்கை கட் பண்றேன். ஸோ ஸ்ப்ரிங் கட் பண்ணும்போது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, சீகர் the f is equal to minus kx ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். I'm applying both side, f வேல்யூ அப்ளை பண்றேன். என்ன ஆகும், எலாங்குவேட் ஆயிட்டே இருக்கும். elongation force நான் எடுத்துட்டேன், ரெண்டு சைடுல இருக்க கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன். f take it is at f is equal to constant எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். f is equal to constant. அப்படின்னா k is inversely proportional to என்ன சொல்லலாம், this is what x ன்னு சொல்லலாம். this is very important relation. k is equal to k inversely proportional to x ன்னு சொல்லலாமா? x ஓட வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா லென்த், elongation லென்த்தோட வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா k ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். so this must be know clearly. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I am going to cut this one. இதை நான் கட் பண்ண போறேன், ரெண்டு பார்ட்டா கட் பண்ண போறேன். I am going to cut this one. என்னன்னா, ஸோ ஒரு பார்ட் என்ன எடுத்துட்டேன், L1 எடுத்துட்டேன், L1. இன்னொரு பார்ட் என்ன எடுத்துட்டேன், L2ன்னு எடுத்துட்டேன். எஸ் ஆனோ? இப்போ நியூ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணலாமா? ஸோ the kங்கிறது L எடுத்துட்டேன். this is what is in this case I'm taking that k is inversely proportional to L, right? ஸோ இது L எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன், எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா, L ஓட வேல்யூ என்ன எடுத்துட்டேன், ஜஸ்ட் ஹாஃபா கட் பண்ணிருக்கேன்னு வச்சுப்பேன். இந்த L ஹாஃபா கட் பண்ணிருக்கேன், L/2. this is also L/2 கட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணோம். kங்கிறது என்ன சொல்லலாம், ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட், or else we can say stiffness constant கூட சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ இதோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், k prime is inversely proportional to L1. k prime is inversely proportional to L1. L1ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், k prime, ஓகே, k1 எடுத்துட்டேன். ஸோ k double prime, ஓகே, k prime எப்படி சொல்லலாம், is proportional to 1 divided by L1க்கு பதிலாக L divided by 2ன்னு சொல்லலாமா? ஸோ 1 by Lக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம், k-ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணா இங்க என்னவா இருக்கும், ஸோ k prime ஓட வேல்யூ is equal to what, 2 times k. அப்படின்னா ஈக்குவல் பார்ட்டா கட் பண்ண அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் என்ன ஆகும், டபுள் ஆகும். ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர்லி. அப்படின்னா இதோட வேல்யூ L/2 எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, L டபுள் பிரைம் என்னதான் இருக்கும், ஸோ 2 times k-வா தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர்லி. சரினோ? ஸோ இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம், யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் ரிலேஷன். இப்போ k1 எனக்கு வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, k1 எனக்கு வேணும். ஸோ k into 1 plus L2 by L1. This must be know clearly. Short form, you must be remember that. இப்போ k2 ஓட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா k2 is equal to k into 1 plus L1 divided by L2. So this must be know clearly.
Clear idea about this? This is no clear idea. Yes or no? No. So இப்போ கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா this must be no clearly. இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா I'll take the spring constant எடுத்துட்டேன். This is what spring constant k ன்னு எடுத்துட்டேன். The length is what L. Okay, L எடுத்துட்டேன். I'm going to cut this one. எப்படி கட் பண்றேன் அப்படின்னா so L1 become L by 3, L2 become 2L by 3. இப்படி கட் பண்றேன். L1 become L1 3, L2 become 2L by 3. So இப்போ question என்ன அப்படின்னா spring constant ஓட value எப்படி calculate பண்ணலாம்? So we have to calculate spring constant value. So K1 எப்படி calculate பண்ணலாம்? இதோடது. எப்படி calculate பண்ணலாம்? K1 is equal to L by 3 இல்லையா? So இந்த இடத்துல Kங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Is proportional to inversely proportional to L. So நான் இதை எடுத்துட்டா 1 by L க்கு பதிலா சொல்லலாம் K ன்னு எழுதலாம். So this we can say it is 1 is equal to 3 times K. புரிஞ்சுதா? இப்போ K2 எப்படி calculate பண்ணலாம்? K2 is equal to 2L by 3. Right? 1 by L க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? K ன்னு எழுதலாம் அப்படின்னா K2 is equal to 3 by 2 into K. So this is value must be know clearly. Yes or no? So this very, very important idea you must know clearly. One more thing is that I'll take. So இப்போ question கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க? The length I'm going to take. This is what is my K. The total length L ன்னு எடுத்துட்டேன். Yes or no? Total length is L ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. Total length of the spring is L ன்னு எடுத்துட்டேன். I'm going to cut. எப்படி கட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to cut 1:2:3 ரேஷியோல கட் பண்ண போறேன். Length அப்படின்னா இது என்னது? L1. This is what L2. This is what is L3. 1:2:3 ரேஷியோல கட் பண்ண போறேன். The question is that what is that K1 value, K2 value, K3 ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ண போறோம். எஸ் ஆர் நோ? இது 1:2:3 அப்படின்னா எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா we are going to calculate in terms of what? First I'm going to given. So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Given length எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Given length is equal to very, very important thing. So L1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா so given 1 by total. Total எடுக்கிறது என்ன? So given by total. So ratio எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்? So L1 is equal to given divided by total length, total value. Right? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So this is what is 1 by L ன்னு எடுக்கலாம். This is what is the total lengthல இருந்து 1 by L time. L2ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? This is what is it? Total length because I have to add, right? So this very important thing I'll add total L by total length இல்லையா? L divided by total length நம்ம add பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 1 இங்க 2 3 இது 3 6 L by 6. L ல இருந்து 6 times அந்த வேல்யூ. L2 ஓட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Given. So 2L by 6 ன்னு எழுதலாமா? 2L by 6. So L3 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? Given 3. 3 times L divided by total length. இல்லையா? அப்ப இதோட வேல்யூ எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? So this is what is L1 and L by 6 given divided by total. So given length. So total length ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டேன்? This is what is L. This is by 6. L by 6 time. This 2L by 6 time. 3L by 6 time. இப்போ நாம K ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாமா? K1 ஓட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So this is what is that? L divided by 6. இல்லையா? So K is inversely proportional to L. So இதுக்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம்? K1 is equal to we can say 6 times K. K2 ஓட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So I'm going to write 6 divided by 2L. So இது கேன்சல் பண்ணா அப்படின்னா 3 times K. So K3 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 3L by 6 is equal to what? 2 times K. So this must be no clearly. Yes or no? Clear up புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்?
Yes or no? Next one is that. So இப்போ pendulum, next one is that series and pendulum. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ நான் இதை கட் பண்ணிட்டேன், அதை சீரீஸாக பேரலாக கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஃபைனலாக அப்படிங்கிறத நான் சீரீஸ் காம்பினேஷன் பேரலல் காம்பினேஷனில் வாட் இஸ் கே ஈக்குவலன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஒன் ஆஃப்டர் அதர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் காம்பினேஷன் இஸ் தட் சீரீஸ் காம்பினேஷன். சீரீஸ் காம்பினேஷன். இப்போ சீரீஸ் காம்பினேஷனில் எஃப் நான் அப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கேன். ஐம் அப்ளைங் த எஃப். ஸோ ஒரு அந்த மாஸ் மேலே எஃப் அப்ளை பண்ணுறதுனால, பிகாஸ் இது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட் எலாங்குவேஷன் என்னவா இருக்கும்? ஸோ இதோட எலாங்குவேஷன் x2, இதோட எலாங்குவேஷன் என்னவா இருக்கும்? x1. ஸோ இங்கே பாருங்க, இதில் எஃப் இஸ் சேம். இன் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் எஃப் என்னவா இருக்கும்? சேமாக இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட் ஐம் டேக்கிங் சேம். எஃப் இஸ் சேம், பட் என்ன சேம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும்? எஃப் இஸ் சேம், பட் எலாங்குவேஷன் டிஃப்ரெண்ட். எலாங்குவேஷன் வேரி இல்லையா? டிஃபர். அப்போ நான் ஸோ வேல்யூ என்னவா இருக்கும் பாருங்க. ஸோ எலாங்குவேஷன் இஸ் வேரி. வேரி ஆகும், ரைட்? ஸோ இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? கே ஈக்குவலன்ஸோட வேல்யூ 1/k equivalence equal to, this must be no, in series combination 1/k1 plus what is it? 1/k2. This is what is the series combination when it is there. ஸோ இப்போ நான் இதில் எஃப் அப்ளை பண்ணும்போது என்னவா இருக்கும்? ரெண்டோட எலாங்குவேஷன் இந்த இங்கே பாருங்க, இது ஒன்னா, இதில் என்ன கிடைக்கும்? ஒன்றுக்கு மேலே கீழே இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, மேலே அதுக்கு கீழே. ஸோ என்ன காம்பினேஷன் இஸ் தட்? parallel combination. This is what is a series combination. This is what is it? Parallel combination. Right? So இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? What will happen this one? So இங்க பாருங்க, இதுல என்னவா இருக்கும்? So the elongation same, but f ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? மாறும். So that k equivalence ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? So the k equivalence when it is series combination என்ன சொல்ல? Parallel combination k1 plus k2. So this must be known clearly when it is series and parallel combination. Series and parallel combination. Sir, hi sir, I am 11th students. Can you give me some information about NEET? Yes, I will give you that. Just be follow our channel. Definitely we will give you that clear idea about that NEET. Okay, so இது என்ன பாருங்க, இது இதுவும் என்ன combination is it? Parallel combination. One after another connect பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்ல வேணாம், because இது body கூட connect பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது இங்கே பாருங்க, இது இந்த சைடு மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இது கம்ப்ரஸ் ஆகும், பட் இது என்ன ஆகும்? எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹேவ் டு நோ. பட் இட்ஸ் மாஸ் என்னவா இருக்கு? சேம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இல்லையா? இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் எடுக்கும்போது இது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் இது மேலேயும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் parallel combination. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கே ஈக்குவலன்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? திஸ் இஸ் வாட் கே ஈக்குவலன்ஸ். இதுலயும் கே ஈக்குவலன்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? The k equivalence equal to k1 plus what is k2. This is same value. Is it clear? This must be no clear. Now, so இப்போ பாருங்க, now two blocks problem எப்படி நாம calculate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So this is what is a two block system எப்படி நாம calculate பண்ணலாம். So because two block system எடுத்துட்டாவே ரெண்டு மாஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். First we have to know what is the center of mass. Because நான் இது மேல force apply பண்றேன். So because center of mass என்ன இருக்கும்? Because net force on the internal force என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும் இல்லையா? ரெண்டு force மேல equal force act ஆகும்போது, so the net force of what is net force in net internal force ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். The position of the center of mass என்ன ஆகாது? மாறாது. So based on the position of center of mass, இந்த m distance எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? x டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. Whereas due to that force x distance என்ன இருக்கு? elongate ஆயிருச்சு. இந்த m2ங்கிறது என்ன சொல்லிட்டேன்? x distance, x2 distance என்ன இருக்கு? elongate ஆயிருக்கு when applying the force. Okay, but location of the center of mass does not change. இப்போ x1 எப்படி நாம கால்குலேட் பண்ணலாம்? If I want to calculate that location of the center of mass, நாம தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ணா? x1 கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? சென்டர் ஆஃப் மாஸை கால்குலேட் பண்ற ஐடியாவா தான். ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த டிஸ்டன்ஸ் d ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது 0,0, this is what is it? d,0 இல்லையா? இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ we can calculate that. இது m1 எடுத்துட்டேன், இது என்ன? m2 ன்னு எடுத்துட்டேன். ஸோ இது origin எடுத்துட்டேன்னா x is equal to m10 plus m2 into what? இங்கிருந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? d டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, divided by m1 plus m2. Same, I am going to apply that. Yes or no? ஸோ இங்க என்ன அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்னா, this must be no
எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறேன்? ஸோ இது x1 வேணும் அப்படின்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? இங்கிருந்து நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். m2d divided by what? m1 plus m2. இது x2 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறேன். m1d divided by what? m1 plus m2. So because time period of the pendulum we already know that spring block we know that 2 pi root under m by k, but it is a ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு, அதாவது ரெண்டு மாஸ் ஒரு ஸ்ப்ரிங்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So we are going to calculate time period of the everyone. What is it? Time period of the m1 and m2 நாம கால்குலேட் பண்ண போறோம், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம x1 தெரிஞ்சிருச்சு, x2 நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ரைட்? x ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு. நான் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணலாமா? ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நான் டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் மாஸோட வேல்யூ தெரியும், m1 ஓட மாஸ் தெரியும், பட் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ தெரியாது. ஏன்னா இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k1 எடுத்து, இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k1, இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k2. ஏன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன இருக்கும்? ஸோ அது அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ எலாங்குவேஷன் வில் சேஞ்சஸ். ஸோ இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் x1 எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ இப்போ k1 எடுத்துட்டேன். k1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? k is inversely proportional to x1. ஓகே, இனிஷியல் லென்த் நான் எடுத்துட்டு d எடுத்துட்டேன். ஸோ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k is proportional to what is it? d. இந்த லென்த்தோடது என்னது? d ன்னு எடுத்துட்டேன். ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k is inversely proportional to d, ரைட்? இனிஷியல். ஸோ இப்போ k1 எடுத்துட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? k1 is equal to, ஸோ இந்த ரிலேஷன் நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். x1 ஓட வேல்யூ என்னது? m2d. ஸோ என்ன சொல்லலாம்? m1 plus m2, ரைட்? இந்த d ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 1 by d க்கு பதிலாக k எழுதலாமா? m1 plus m2 divided by m2 into what is a k. This is what first one. Second order spring constant எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? k2 is equal to same தான், m1 plus m2 divided by what? m1d, that is equal to k into m1 plus what is m2 divided by m1. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ நாம டைம் பீரியட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகளோட டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ண போறோம். m1 ஓட கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ டைம் பீரியட் t is equal to, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? t is equal to, சொல்லுங்க பார்க்கலாம், 2 pi root under m1 divided by what? k ஓட வேல்யூ என்னது? So can I substitute here k? m1 plus what? m2 divided by what? m2. m2. So மாத்தி எழுதிட்டோமா? k is in m1d by m1 plus m2. m2d. Yes. So இப்போ நான் substitute பண்ண என்ன கிடைச்சிடும்? 2 pi root under what? m1 m2 divided by what? k into m1 plus m2. இது புரியுதா? So this is what is that effective mass ன்னு சொல்லலாம். This is what is effective mass multiplication. m1 m2 divided by what is it? m1 plus m2. This is what is effective mass ன்னு சொல்லலாம். So this is value must know clear. இது புரியுதா? So இந்த ப்ராப்ளத்தை நாம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? So for m2 even if you substitute here also, m2 உங்களுக்கு என்னதா கிடைச்சிரும்? Same time period 2 pi root under what? m1 m2 divided by what? m1 plus what is m2. So this is very important thing. This is what is the effective mass ன்னு எடுத்துக்கலாம். Yes or no? This must be know clearly. So m ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? mu ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is a reduced mass, or else we can say it is a effective mass ன்னு நாம represent பண்ணலாம். So this is must be know clearly how to calculate the time period of the pendulum. Yes or no? So general time period of the pendulum, two body system என்ன எழுதலாம்? The t is equal to 2 pi root under mu, instead of mass mu divided by k ன்னு எழுதலாம். This must be know clearly. Yes or no? Next one I'm going to start. So இப்போ இதோட problem பார்க்கலாம், because it is a pendulum. Yes. So this is an idea. Now what we are going to calculate that. Listen carefully. இங்க பாருங்க, இது ரெண்டு என்ன combination is a parallel combination. K plus K. This is what is a 2K. இது 2K இருக்கு. இது என்ன combination is that? So this is what is it? இது ரெண்டும் என்ன combination? Sorry. So this is what is it? It's also parallel combination. இல்லையா? Because இதுவும் parallel combination. என்ன கிடைச்சிரும்? K equivalent is equal to what? K1 plus K2. So K1 plus K2 சொல்லும்போது 4K. இதோட time period calculate பண்ணலாம். எப்படி calculate பண்ணலாம்? T is equal to 2 pi root under m divided by 4k. Directly we can solve. இது புரிஞ்சுதா? So this must be know clearly. Yes or no? The time period value. Okay, next one is that. So this is very important.
இப்போ கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ டென்ஷன் அதாவது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா புள்ளி ப்ராப்ளம்ல சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா the time period won't changes. இப்போ டென்ஷனோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எப்படி நாம டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் if it is system is like this இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதோட டைம் பீரியட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், ஆர்எஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதோட டைம் பீரியட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிகாஸ் இந்த புள்ளியில 2 ஸ்ப்ரிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இதோட டைம் பீரியட் நான் ஒன்று இழுத்து விட்டுட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இதோட டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணணும், இதோட டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி நாம கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ் ஆனோ? ஸோ திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் திங். தென் சிஸ்டம் பிளாக் சிங்கிள் பிளாக்கை கன்சிடர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு கன்சிடர் சிங்கிள் பிளாக். தென் வாட் இஸ் இட், செக் வெதர் தட் மல்டிபிள் ஸ்ப்ரிங் ஆர் சிங்கிள் ஸ்ப்ரிங்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் பார்க்கணும், தென் மல்டிபிள் ஸ்ப்ரிங்காக பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் டென்ஷன் ஆன் பிளாக் கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெரி வெரி, ஸோ இது கூட நமக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, பட் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது 4, 5, 6 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ டென்ஷன் ஆன் த பிளாக் கால்குலேட் பண்ணணும், தென் டென்ஷன் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் கால்குலேட் பண்ணணும், தென் கே ஓட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், கே ஈக்குவலன்ஸோட வேல்யூ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். கே is equal to the tension on the block divided by what, tension on the string the whole square. Tension on the block and tension on the string the whole square. So this must be known clearly. Clear? So எப்படி calculate பண்ணலாம், then we can calculate இது equivalence calculate பண்ணலாம். So ரெண்டு என்ன இருந்துச்சுன்னா series and parallel combination தெரிஞ்சுட்டு we can solve the problem. எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பாருங்க. Listen carefully, I will give the idea. First நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, see here I am seeing that சிஸ்டத்தை நான் பார்க்குறேன். I will start from this fourth one. Tension on the block calculate பண்ணணும். So இது block tension என்னவா இருக்கும், always away from the block. So this is what is it, இல்லையா? So this is what is that massless string. I am taking everything, it is a massless string. Massless string அப்படின்னா tension என்னவா இருக்கும், is same at all the point. Massless string அப்படின்னா இந்த டென்ஷன்ல இந்த ஸ்ட்ரிங்ல என்னவா இருக்கும், சேம் டென்ஷன் tங்கிறதா இருக்கும். அப்படின்னா tension on the block is t, இல்லையா? massless string tension எல்லா பாயிண்ட்ல என்னதா இருக்கும், சேமா இருக்கும். Tension on the spring மேல என்னவா இருக்கும், சேமா தான் இருக்கும். So can we calculate time period calculate பண்ணலாம், எப்படி calculate பண்ணலாம், அதுக்கு k equals calculate பண்ணலாம். k into இதோட spring constant k எடுத்துட்டேன், tension on the block what is it, t divided by t எனக்கு கிடைச்சது the whole square. So k ஓட வேல்யூ என்ன ஆகாது, does not change. அப்ப இந்த time period என்ன சொல்லலாம், time period is equal to 2 pi root under m by k. That's it. Okay, புரிஞ்சுதா? Next one is that இப்போ இதோட டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பாருங்க, இதோட டென்ஷன் டீன்னு எடுத்துட்டேன், இது இங்கே போயிருக்கு, இங்கே டென்ஷன் என்னவா இருக்கும், டி. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும், டி. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கும், அவே ஃப்ரம் த டி. அப்படின்னா இங்கேயும் டென்ஷன் டி, இங்கேயும் டென்ஷன், அந்த ஸ்ப்ரிங் மேல ஸ்ப்ரிங்கோட டென்ஷன் சேம் தான் இருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் மாஸ்லெஸ் ஸ்ப்ரிங்காக இருக்கும்போது டென்ஷன் ஆன் தட் ஸ்ப்ரிங் என்னவா இருக்கும், ரிமைன் சேம். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, சீக்கிர பிளாக் மேல இருக்க டென்ஷன் என்ன சொல்லலாம், திஸ் இஸ் டி. அது பிளாக் ஆஃப் டென்ஷன் டி எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்குவேன். ஸ்ப்ரிங் மேல இருக்கிற டென்ஷன் என்னது, டி தான். ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும், டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், 2 pi ரூட் அண்டர் என்ன இருக்கும், டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi ரூட் அண்டர் வாட், m by k. This one remains same. Yes or no? No. Next problem you will understand this one clearly. Yes. Now இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், listen carefully. இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இதோட டைம் பீரியட் இதோட டென்ஷன் டி எடுத்துட்டேன், இங்க என்ன டென்ஷன் என்ன இருக்கும், இங்கேயும் டென்ஷன் டி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு புள்ளி என்ன இருக்கும், டென்ஷன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிங் பாருங்க, டி மேல என்ன ஆக்ட் ஆகும், 2t ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இங்க பாருங்க, நான் எடுத்துட்டேன் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் புள்ளி மேல என்ன டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது, டி டவுன்வர்ட் டி ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ ஸ்ப்ரிங் மேல என்ன ஆகும், பிகாஸ் ஈக்குவேட் பண்றதுக்காக 2t மேல ஆக்ட் ஆகும். அப்ப என்ன ஸ்ப்ரிங் மேல எவ்வளவு இருக்கு, ஆக்டா இருக்கு, the ஸ்ப்ரிங் மேல. சோ ஸ்ப்ரிங் மேல 2t ஆக்ட் ஆகுது. தென் மாஸ் மேல என்ன இருக்கு, இந்த பிளாக் மேல எவ்வளவு தான் ஆக்ட் ஆகுது, பாடியோட மேல என்ன இருக்கு, t தான் ஆக்ட் ஆகுது. Can we calculate k equivalence? K equivalence ஓட வேல்யூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். K equivalence equal to k into spring constant ஓட வேல்யூ, சரி spring constant ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க, 2k ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So the K equivalence equal to spring constant ஓட வேல்யூ 2k into tension on the block. Tension on the block எவ்வளவு, t divided by tension on the spring என்னது, 2t the whole square. So square பண்ணனா என்ன கிடைச்சு, 2k
t square divided by 4t square. So in the t cancel. So in the 2 cancel k by 2. So k equivalence order because the time period k, sorry, spring constant k by 2. Time period எப்படி calculate பண்ணலாம்? T is equal to 2 pi root under m by k by 2 சொல்லும்போது 2 மேல போயிரும். This is what is that time period of the pendulum. Clear? Okay, next one. We'll discuss in the problem. Can you try this one? இப்போ பாருங்க இதோட டென்ஷன் t ன்னு எடுத்துட்டேன். ஸோ சேம் புள்ளி இங்கே இருக்கு அப்படின்னா இதோட டென்ஷன் என்னது t. இங்கே ஆக்ட் ஆகிற டென்ஷன் t. அப்படின்னா டென்ஷனோட பாடி என்ன சொல்லலாம்? t ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? டென்ஷனோட பாடி t. ஸோ இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k எடுத்துட்டேன். இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் 2k எடுத்துட்டேன். ஸோ இதோட டைம் பீரியட் டிஃப்ரெண்ட், இதோட டைம் பீரியட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர்லி. ஓகே, ஸோ ஹேவ் டு நோ ஹவு டு அப்ளை தட். இல்லையா? இப்போ 2 ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. ஸோ இந்த பாடி கூட இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நவ் இது ஒரு பாடி இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன காம்பினேஷன் இஸ் தட்? parallel காம்பினேஷன் இல்லையா? ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி நோ கிளியர்லி. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதோட டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஐம் ஸ்டார்டிங் வித் கால்குலேட்டிங் டைம் பீரியட் ஆஃப் திஸ். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஸோ இப்போ t இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது. திஸ் இஸ் t. ஃபார் அ புள்ளி மேலே என்ன ஆக்ட் இருக்கு? t ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், t ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். இது மேலே என்ன இருக்கும்? 2t ஆக்ட் ஆகும். ஸ்ப்ரிங் மேலே இருக்க ஸ்ப்ரிங் மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகும்? 2t ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இங்க பாருங்க, பாடி மேலே என்னதான் இருக்கும்? டென்ஷன் ஆன் த பாடி இஸ் t. இங்க பாருங்க, இந்த பாடி மேலே தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் திஸ் பாடி, டென்ஷன் ஆன் திஸ் பாடி. புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் மேலே சொல்லும் போது, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ப்ரிங் சொல்லும் போது tension on the spring 1, this is what is spring 2. first spring 1 கால்குலேட் பண்றேன். this is t. அப்படினா k1 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? k into இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் k, so t by t the whole square. first spring எடுத்துட்டா இது second spring. first spring ஓட k1 வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்றேன். ஓகேவா? என்ன கிடைச்சிரும்? this is what is k ங்கறது தான் வேல்யூ. so this is what is k equals, right? இப்போ இதோட எடுக்கிற பாருங்க, எவ்வளவு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆயிருக்கு? ரெண்டு டென்ஷன் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. tension on the spring என்னது? 2t. tension on that what? Body ங்கிறது t. tension on the body. tension on the body ங்கிறது t. So now k equals calculate பண்ணலாமா? எனக்கு கிடைச்சிரும் k ஓட வேல்யூ என்னது? இந்த ஸ்ப்ரிங் ஓட k ஓட வேல்யூ 2k. spring on the body, this is tension on the body divided by what? tension on the spring 2t. the whole square எடுத்துட்டேன் அப்படினா 2k 2 square 4t square. so என்ன ஆயிரும்? இது கேன்சல் ஆயிரும். k divided by 2. so this is what is the k equivalence. புரிஞ்சுதா? ரெண்டு k equivalence ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை எப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்? லெசன் இந்த பாடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இது நான் எடுத்துட்டேன். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஒன்ஸ். எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம்? ஈக்குவலா பாருங்க. இது ஒரு பாடி நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இது கூட இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் லைக் திஸ். அண்டர்ஸ்டுட் ரைட்? கிளியர்? ஸோ அப்படின்னா இது என்ன காம்பினேஷன்? திஸ் இஸ் வாட் இஸ் parallel காம்பினேஷன் இல்லையா? ஸோ இன்னொரு மாசை நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதோட மாசை நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ் ஆனோ? So it's parallel combination. Sorry, we have to consider series. So now what you will get? Can you complete this one? This calculate பண்ணிட்டோம், k2 calculate பண்ணிட்டோம், parallel series combination. Then complete that answer and tell me that answer for this. Can you tell me this idea for this?
Clear? Yes. So I will end up this class. So next class, this is what is at end of this class. So next class we will discuss that some other important topic, very important. So once if in the video please subscribe and share the channel. Okay, so hereafter we will post continuous video. So definitely if you follow this channel, definitely you can able to score in physics lab, you can able to score 150 plus. Okay, so we'll discuss next class. Thank you to all. Thank you everyone.